konse kumene mukuonera kanema ya mibawa lili pa 17 Juni 2024 tikhala kupasirani ndithu mwambo oyika m'manda thupi la yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Klaus Chilima, mwambo omwe ukhala kuchitikira ku Nsipe boma la Nchewu. Mwambo umene ndithu ukhala kuyamba cham'ma 10 o'clock muno malinga ndi program ndithu ya ku nyumba ya boma, ndipo mwambo umene pakuyembekezeka kukhala akuluakulu aboma osiyanasiyana kuphatikizapo Dr. Joyce Banda omwe ndithu anali mtsogoleri wakale wa dziko lino, Professor Arthur Peter Mutharika, Vice President wa dziko la Botswana Aslamba Tsogwane, Dr. Bakiri Mulozi komanso mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera. Ndithu tili pano kuti tikupasireni zonse zochitika ku mwambo umenewu omwe munganenera ukhala kuyamba nthawi ya 10 o'clock, koma ndithu masiku amene ndithu anthu takhala tikukhuza maliro a Dr. Saulos Chilima kwakhala ndithu kukayankhulidwa zinthu zambiri, kukuchitikanso zinthu zosiyanasiyana. Mu studio muno ndipo Kalaje amene ndithu tifuna tikhale tikukambirana kuti kodi reaction ya anthu yakhala ili yotani. Monga mmene ndanenera masiku amenewa zolankhula zochitika zokumbukira Dr. Saulos Chilima zinali zosiyanasiyana. Kuchokera pa 10 Juni amene ngozi imeneja inachitika chokotsemwe zafika tsiku la lero natona anthu pakati pa kuchita zinthu zosiyanasiyana. Kwakukulu anthu kunali kulira kukhumudwa limwina munthu amene tinali ndi chiyembekezo kuti tsiku lina anthu adzakhala mtsogoleri mwina watisiya. Ngati Amalawi timadziwa mwina pakhala mwina nzathu waphinjika timene tibwere pamodzi ndikukhala pamodzi ndikutonthozana ndikugwira zanja mwina timezi taziona zikuchitika chokera pa 10 Juni paja pazafika tsiku la lero. Kamba tsiku la lero thupi lawo likhale kulowa m'manda. Of course anthu ena amene anali nawonso pa ngozi imeneja mwina waja kuti paina analo akali m'manda amene anatsala ndi Achilima amene tsiku la lero ndoti mwamboso ukhala kuchitika ku Nchewu. Mwina reaction ya anthu yakhala kuti nikuti anthu ambiri ndi okhumudwa fika tsiku la lero. Anthu ambiri ndi odanda kumalomoruka maona ma social media amene anthu anakulemba umatha kuona kuti dziko ndilokhumudwa, dziko likulira taya munthu amene anali munthu ofunikira kwambiri pa chitukuko cha dziko, kamba nkhani yokhudza ndale komanso umoyo, kuti munthu ni munthu amene timakhalira pa moyo ngati Malawi. Anthu anene chiyembekezo tsiku lina mwina cha Achilima akhoza kukhala mtsogoleri wa dziko. Ndi anthu ambiri ndi okhumudwa, dziko lonse likulira. Mwina naso amene zinalili dzulo ku Bingu National Stadium mene kunali mwambo wa mapemphero tikupitisana bwere ku Nchewu, anthu anapita ochuluka mwina ndiyo ngati akapereka ulemu wawo otsiriza kwa Achilima. Mwina kungofotokozapo mbiri pang'ono ya Dr. Saulos Klaus Chilima. Iwo ndithu anabadwa pa 12 February mchaka cha 1973, ndipo atakwanisa zaka 41 zakubadwa anasankhidwa kukhala ngati Vice President kapena kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko kuyambira mchaka cha 2014 kufikira mchaka cha 2019 mu ulamuliro ndithu wa chipani cha DPP pansi ndithu pa mtsogoleri wake Professor Arthur Peter Mutharika. Ndiponso mchaka cha 2020 anakhalanso ndithu mpando omwe wa Vice President pansi ndithu pa Tonse Alliance ticket yomwe ndithu mtsogoleri wake ndi Dr. Lazarus Chakwera. Ndipo muzaka zomwe ndithu akhala Vice President akhala kugwira ntchito zosiyanasiyana yomwe kwambiri yodziwika bwino ndi nkhani ndithu yopanga champion amati ma public sector reforms. Mwina chachikulu mu public sector reforms nali kufuna kusintha ka chitidwe mene timapangira zinthu maka ma department kapena kuti nthambi zimene zili zaboma, tukamba zipatala kamwina ndi sukulu zimene ngakhale maofesi osiyanasiyana amene amagwira ntchito zothandiza anthu m'malo mwa boma. Ndi nkhani imene anthu ambiri mwina anawadziwa nayo bwinobwino Achilima, komanso ndi nkhani imene anali patsogolo kwambiri. Of course mwina mpaka pano sitimadziwa kuti ripoti mwina Amalawi alidziwe motani fa sinabwere poyera. Iwo monga mwa mphamvu zawo anapanga ndi anthu amene ankagwira nawo ntchito anakalipereka kuyenera kupereka kumeneko nomwe amene kuti ripoti lija alitulutsa mfika mpaka pano silinatuluke. Chimene ankafuna chachikulu ndi choti nthambi za boma zimene zimapereka maservices osiyana kwa anthu ikhale nthambi imene ikutumikira Amalawi, ikupanga zimene Amalawi akufuna. Fapena zimakhala zodabwitsa unati munthu akugwira ntchito mchipatala koma ifika mpaka na 9 koloko sanafike ku ntchito. Pamene munthu wapita kuchipatalako sakumva bwino nthupi akufuna thandizo. Ndi izo ndi zina mwa Achilima ankafuna kuti asinthe. Khoza khala mwina should be a month should be April kapena May tinapita ku Mangochi. Ine ndinali na mmodzi anthu amene apita ku Mangochi. Of course tikaendera zina koma tinali ndi mpata oyendera maofesi ena ngapa aboma. It was around 10 o'clock wapeza kupita kumene kuja ati bwana sanafike. Akayimbira phone ndikubwera ndidikire. You can imagine 10 o'clock office ya boma munthu sanafike auti ndikubwera in the 30 minutes
I'll be there ndidikire. Zimenezo ndi zina zomwe achidima ankafuna kuti zisamachitike maka mu nthambi zaboma. Ngati munthu umagwira ntchito ku chipatala udzidziwa kuti ntchito yanga ndimamba 8 o'clock. 8 o'clock ikamakwana ukhala kuti iweyo wafika. Munthu ndi principal secretary kandi ku ministry kandi ndinonso ku ministry kwina kuli konse kandi nthambi nenso ya boma kandi ku council ukudzotera ntchito yanga ndimamba half 7. Half 7 ukhala kuti wafika. Ukugwira ntchito anthu amene akufuna apeze thandizo mu nthawi yoyenerera kuti anthu azikapanganso zinthu zina. Amafuna kuti nthambi zimene zimapereka ma services kwa anthu osiyanasiyana zizigwira ntchito komanso anthu azipeza ma services iwo mu nthawi yoyenerera. Izo ndi zina zimene zinali mu nkhani yokhudza ma reforms kuti mwina tikapita kunjira ndizigwira ntchito. Pezera mphunzitsi ndiwe mphunzitsi wa primary kandi wa secondary ukufika kumene kuja 11 koloko ungophunzitsa mwina subject imodzi kena kukweruka kuti basi mwina siku latha. Zimenezo ankafuna kuti zithe munthu zidziwa kuti ntchito yanga ndine mphunzitsi wina ndipite 7 o'clock ndoweruke 4 o'clock ndigwire ntchito. Boma likamakulipira ndizikhala likumulipira munthu amene akugwira ntchito yake osati munthu oti wangopita kangojeza kumabwerako kungopita mu register kuti nenda ndabwera. Peza mwina pa sabata paja kungopita masiku awiri masiku enawo watsanzika ukapanga zina. Zimenezo ankafuna kuti zisamachitike modiro. Ndi zina mwe zinali ma reforms kandi yokhudza accountability kuti ntchito izikhala mmene ikuyenera kukhalira komanso anthu adzipeza ma service mu nthawi yake yoyenera. Kumbali ya ndale achinyamata komanso anthu osiyanasiyana ndithu akuyamikira kuti mu nthawi yawo anasintha kachitidwe ka zinthu kumbali ya ndale, anasintha mmene achinyamata amaonera nkhani za ndale. Ndithu ambiri achinyamata anamba kukhala ndi chidwi chotenga nawo mbali mu udindo osiyanasiyana komanso kukaponya voti. Ndi dzulo mu mzinda wa Blantyre ndithu kunali mwambo oyasa kendulo pofuna ndithu kupereka ulemu wawo omaliza ndithu kwa malemu Dr. Saulos Chilima komwe ndithu ambiri amene tinacheza nawo kwambiri ndikudandaula kuti tataya munthu amene ndithu amatipasa chisanzo chabwino komanso amene amatithandiza kusintha kaganizidwe makamaka pa nkhani za ndale. Choyamba tili ndi dziko limene likufunika kulimanga makamaka pa kutengera pa mawu ake achilima amene amalimbikitsa kumanga dziko. Ndiye munyengo inoyo pamene tili osweka mtima ndi okhudzika mu zonse zimene zachitika mu imfa ya Dr. Saulos Chilima. Ndipofunika kwambiri kuti tisapange ziganizo tili okhumudwa koma tipange ziganizo tili odekha monga yamafunira. Ndiye munthawi ino ndiyofunika kudekha kwambiri kuopa kupanga ziganizo zina zimene zingakhale zosakhala bwino kutsogolo. Pongonjezera chimenechi ndimakumbuka ndili nawo limodzi titapita kapanga kampeni m'maboma ena kumene tinagendedwa. Tinakakamiza kuti madzulo omwe akhale ndi speech koma akana kuti osamapanga chiganizo lokhumudwa. Mudikire tidekhe ndipo tizakhala nthawi yabwino yopanga communicate kwa Amalawi. Ndiponso mawu amenewo ndi amene tikuabwereza pano kuti nthawi inoyo achinyamata tonse tikhale odekha tizakhala ndi nthawi yabwino yopanga communicate kwa Amalawi mitima itakhala pasi. Matukuza nthawi zonse kuti osafoka osatopa pa china chilichonse. So ndi nthawi imene ngati Malawi tili pa ululu kwambiri kuti taluza munthu amene amatilimbikisa monga ifeso achinyamata kuti tikhale patsogolo pochita zitukuko za mdziko muno. Chinali chiyembekezo chimene chimabweresa kuti at least achinyamata tili nako kuthekera kuti titha kupanga zinthu kusintha dziko lathu in terms of china chilichonse moyo wa munthu ina lonse. So politics mutakuona kuti poyamba imakhala ndi azigogo koma panopa atangobwera mujeni kunapezeka kuti kwabwera anthu osiyanasiyana amene ali achinyamata amene adaona kuti ndikothekeradi kuti titha kuyanjana ndikupanga zitukuko zathu ndiwa Malawi muno. So ni nthawi yowawa kuti achinyamata we are crying kuti taluza munthu amene amatipasa chiyembekezo. Mwambo oyasa kendulo ngati mbali imodzi yopereka ulemu omaliza kwa imwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Klaus Chilima. Mwambo umene ndithu unachitikira mu mzinda wa Blantyre. Oyimba osiyanasiyana kubwera pamodzi kunali Onesmus, kunali Leslie, kunali Ella Njuchi, Makrutha Mambala ndi ena amene sanathenso kukwanisa kuimba chifukwa cha nthawi malinga ndikuti kunali kutada. Koma ndithu na mtindo wa chinyamata kuphatikizaponso anthu ena anabwera pamodzi kufuna ndithu kuonesa umodzi. Koma mawu amodzi amene analimbikisa kumapeto kwa mwambo umenewu ndonena kuti achinyamata tidekhe, achinyamata ndithu osapanga ziganizo ndi mkwiyo, kudekha kukazikisa mtima pasi kufikira ndithu thupi ndithu la malemu Dr. Saulos Chilima litayikidwa m'manda lero. Anaperekapo chitsanzo kuti nthani yake anapita kapanga msonkhano ndi pamene kumina kunachitika za chipolowe. Ndiye mwina nthawi imene anthu ena anene nkuyoti kuti titani tiye ndipite mwina tikayankhana kuti yayi
tisatero tideke tiunikire ndi chani imene chinachitika zikapanga zonsezo ndi mwina tibwere kugulu tiyankhule chimenecho ndi chimene mwina anthu ambiri andale chimavuta chimenenso mwina anthu ambiri ngati achinyamata chimavuta komana achitima potengera naye wachinyamata komane ndi kuganiza kwakuya anaona chabwino zizachitika mwina sizimene zikhale choncho kapena mwina anthu atilakwira komano tisapange react pakali panopa chinanso ndi chimodzi chimene mwina tingaphunzire pa moyo wa achitima kudeka anali munthu amene anali wodeka amapanga zinthu modeka ndiye amene akupita chitsogolo kuti mwina iwowo atisiya komano zimene anakhazikitsa kuti malingaliro awo akadalipobe zinapangitsa mwina anyamata ambiri azithano kumana kuti ndale siza anthu akuluakulu ndale sizoti mwina za anthu akumudzi komano ina aliyense ali ndi kuthekera kuti akhoza kutenga gawo pa ndale funa makamba kuti ndale sizimapanga affect anthu okha amene amavota kapena mwina anthu okha amene ali affiliated ku chipani kaya umavota kasumavota komano munjirenenso mapeza ndale zija zikukhudza ndi amati politics ndi kusiyana kwa maganizo suti ndi kukangana kapena kuti tizinyonzana kapena zisani amanena kuti tikhoza kusiyana zipani zosalira koma pakutha pasiku tizindikire kuti ndife amalawi ndife amodzi ndi nkhaniso yokhudza umodzi ndi ina mwa nkhani imene amalimbikitsa ndi mwambo mmene suti nakuchitika ku branch yakokha tinona sanzathu kulilongo anachita kunzunzu chimodzimodzinso kuzomba ndicho tenga chofuna kuonetsa mgwirizano umene tili nawo ngati amalawi ukhoza kuona kuti ambiri anali achinyamata mu zaka 51 zimene achitima akhala umoyo wawo ndi moyo kuti achinyamata ambiri alimbikitsika achinyamata ambiri mwina anatseguka maso zinazinso ifeso tikhoza kumapanga posatengera kuti tili kudera liti kapena mwina posatengera maphunziro ati fama limbikitsa kuti osaopa china chisimene tikufuna tikhonza kuchikwaniritsa ndizotheka ndinonso chimene timapanga attract ambiri achinyamata mwina azona kuti iso tikhoza kupanga ndi mmene amapangira interaction ndi anthu akunada pala chinyamata iwonso amakhala ngati wachinyamata matukapita kusonkhana ndife afana kuganiza bo zimene zija zimakhota anyamataja zikwalimbikitsa zikwapanga inspire kuti okay kuti ndi munthu amene amaganizanso mungameti maganizira kuti panga society imene ife tilili tikapita ku sports kumapeza kuti ali kumene kuja akuthamanga nawo basketball kupala sanjinga amazipanga associate ndi mmene situation ili posatengera udindo wawo ndi zimenezo ndi zina zomwe zimalimbikitsa anyamata kuti ifenso tikhonza kupanga zinthuzi pamene ndithu tikhale tikupasirani kwa anzathu kunsipe mboma la Nchewu kuti atipasire mwambonse kumene kumwina pamapetopeto tingolimbikisana komanso kupempha kuti tikhazikise mitima pasi tikuziwa kuti anthu mitima ili mmwamba imfa ndiyowawa komabe ndithu tisachite zipolowe kapena zinthu zina zimene zikhonza kuononga zinthu chifukwa malipoti tamva zulo ndithu kunachitika ngozi mboma la Nchewu kusati zipolowe zina pomwe ndithu anthu anayi amwalira ni nkhani zosakhala bwino ndife amalawi tipati ndife achikondi ndife amene timabwera pamodzi ndithu tipitirize kukhala limodzi mtendere wathu omwe timadziwika nawo uja tiyeni ukhalebe kufikira ndithu thupi la malemu Dr. Saulos Chilima ndithu litayikidwa m'manda mwa ulemu wake komanso mwina china tipewe kulemba zinthu zimene tilibe nazo umboni tisangolemba kuti mwina tipeze ma likes kapena tipeze pa social media tipeze ma followers pa social media sikwina zikhali yoncho tiyeni tilembe ndi zinthu okha zimene zikhoza kubweretsa mtendere zimene zipange promote unity pakati pathu zinthu zimene tili nazo umboni sangolemba foti mwina tasangalala kapena mwina foti takhumudwa kwambiri ndi tipewe kufalitsa uthenga wabodza chimene chimadabwitsa choti mna mauthenga abodza amakhala ndi followership yambiri kusiyana ndi zenizeni tisalembe foti tili ndi phone tili kuthekera kufalitsa uthenga tiyeni tipange exercise amatali simwina ndi ufulu komano ufuluwo usaphwanyeso maufulu ena tikumbukeni ndi dziko chimene tingalembe chindikuthekera kobweretsa mpungopungo komanso kubweretsa mgwirizano ndiyete ndisangolemba ndicho tingachoti tichuke kapena tirani komano tilembe zinthu zimene tili nazo umboni kuti zizi ndikalemba ndi zenizeni osati foti mwina ndasangala pena kuti ningofuna kuti ndichuke monga mene wanenera tiyeni ndithu tipewe zinthu zomwe ndithu zikhonza kubweretsa mpungwepungwe kapena kusamvana tiwalole mabanja onse oferedwa ndi okhudzidwa kuti alire malirowa mwabata komanso mtendere apa bwanji tikupasireni kwa anzathu kunsipe mboma la Nchewu kuti ndithu ationetse mwambonse monga mene okhalire tibweranso kuno zonse zakatha
osabwerera pambuyo, dziko ili ndi latonse. Achilima tizakumbukira ngati munthu amene anali olimba mtima akafuna pange chiganizo, afuna pange decision lomene amatipangira empower ife achinyamata, amatiuza kuti osaopa, osaopsezana, osaopsezedwa, timodzi dolo osaopa, tisaope. Imfa ya achilima yabwera imfa yonena kuti palibe amene anayembekezera, zimasiyana ndi zonena kuti munthu anadwala kumodzi kuti vice president athu akudwala kena kwatisiya kumva uthenga wa zovuta. Imfa imwe yatikhuza ngati ife achinyamata, anali munthu onena kuti damari pangisa achinyamata mbiri kuti chambiri mino kukonda ngati politics. Izizi kuti zitheke tikufuna Malawi amene ali ndi atsogoleri, ndipo atsogoleriwo akhale ndi zowayenereza izi. Choyambirira akhale atsogoleri otumikira, osatolamulira, osatoopseza, osatotuma anthu kuti akagende anzawo. Atsogoleri otumikira mtundu wa Malawi, atsogoleri oyanjanisa dziko. Ifa ya Dr. Saulos Chilima ni ifa yomvesesoni kwambiri kwa munthu wina aliyense, chifukwa ndi ifa yomwe ibwera modzidzimutsa, ifa yomwe sitimembekezera. Ife dziko lathu mbendera yake ndi we will stand with this flag. Ndipo enafe polumbira tinalumbira zimenezo, kuteteza constitution komanso mbendera iyi. Dziko lino ndi la Malawi, mbendera yake tikuiona ipo iyi, timaulutsa mbendera. Dziko lathu mbendera yake ndi we will stand with this flag. Ndipo enafe polumbira tinalumbira zimenezo, constitution komanso mbendera iyi. Dziko lino ndi la Malawi, mbendera yake tikuiona ipo. Parliament kusapita ku Bingu National Stadium, atamaliza mwamba ku National Bingu Stadium dzulo, anabwera nawo kuno kumudzi kwawo ku Nsipe. Tsono pamene tili pano ndi pa ground la mpingo wa Katolika pomwe pali church, pomwe maliro atafika kuno anafikira mu church ya mpingo wa Katolika paseni pomwepa atachoka pomwepo adapita kumudzi kwawo. Tsono pomwe pali ground pano ndi pomwe pali kumudzi kwawo asipatali, chifukwa ndi pa trading pompaja chakumadzulo, komano ground lili chakummawa. Tikongolowa pang'ono ngati kamachoka kuti tikuchoka kwa Chingeni kudzanja lamanja, komwe tikumakhala kuti tikubwera kumeneko ku mpingo wa Katolika komwe kuli ground limeneyi. Manda omwe atayike zovuta zimenezi, pomwe pathera ground lino mwina nukumbuye wanga kumukuona limene lija ndi guwa la mpingo wa Katolika omwe atachitire mwambo isa. Kuseri kwakeko ndi komwe kuyambira manda, ndi pafupi chabe asipatali pomwe atayike thupi limeneli la malemu Dr. Saulos Chilima, omwe aliyense wakhuzika kwambiri, aliyense zamukhuza kwambiri mdziko muno. Ndipo kuno nkhope ndi zachisoni, nkhope kuno anthu ndodandaula, anthu ndi olira kwambiri kuno ku Nsipe komanso dziko lonse la Malawi. Iwowa anabadwa pa 12 February 1973. Komano mwina sanapite mzambiri, ndili ndi mzanga Wellington amene ndili naye pano, amene ndikufuna kucheza naye. Wellington choyambirira pepani komanso pepani kwa onse kuti dziko lino lero zomvetsa chisoni tikuyika thupi la malemu Dr. Saulos Chilima m'manda. Mungafotokoze motani?
Dr. Chilima, ndipo ine ndingobwereza zimene anthu anena chifukwa kuchokera pa tsiku limene idachitika ngozi ija zitamveka kunena kuti ndege yawo yasowa, the country went dead, the country went silent. Ndikulandireni olemekezeka amaindi abambo pano pansi pe Catholic Church grounds pamene tasonkhana aliyense wakufuna kwabwino olosa ngakhale kuti siwakufuna kwabwino. Iyi ndi imfa imene yakudza Malawi wina aliyense, ndipo zikuchita kuonekeratu kunena kuti olotakaona kuti umadana nawo Dr. Saulos Chilima. Imfa ya mtundu ikuoneka kuti tonse inene ndi munthu kuti kanthawi kenakake ndidapeza mpata koma wandikana nawo mbuyo ndi munthu amene personally nanenso zindikudza kwambiri komano tikambeza dziko ayi anthu akuluakulu afotokoza za mmene analili as a family man, mmene analili dedicated ku dziko, mmene analili pa chikondi chawo, mmene analili mmene amalikondera dziko lino. Amachita kuoneka amva kunyada kune kuti ndi mwana wa dziko la Malawi, the son of Malawi motherland. Iwo samalisa amaonetsa samazionetsa zimenezi muzochita zawo zokha ayi kuma mayankhulidwe awo machiona kuti apa pampona munthu amene dziko lamalikonda. Ndipo kwa ina tonsefe ndikupira kuti tinayenera kutenga phunziro limenelo lomaonetsa munthu kuti dziko lako malikonda ndikumaonetsa muzintchito zimene umachita. Ndikupatseka mpata kuti mwina titenge anthu awiri angapo Wellington kuti mwina ticheze nawo timve kulira kwawo. Ndikupatsa ndiona amene ndingakhoza kubwera nawo pano okuti mune muyankhule nawo. Chabwino. Ndithu modzi amene wagwira ntchito kwambiri ndi Dr. Chilima ndi Winnie Nyondo kwambiri. Mwina nkhoza kusunthira apa mozi mwina kulira kwanu kukhale kotani sangathe mwina kulankhula malingana ndi chisoni, koma amene ndi Winnie Nyondo amene wagwira kwambiri ntchito ndi Dr. Chilima kuyambira nthawi yomwe tidadziwa kuti kunja kuno kuli UTM amadayamba ndi nkhani ya malive pa Facebook ndi amenewo, komano zakanika kuti mwina athe kulankhula malingana ndi chisoni chomwe ali nacho. Ndili ndi Honorable Sosten Gwengwe Pepani nduna. Pepani. Mmodzi amene mudapita ulendo otsiriza ndi Dr. Chilima ku South Korea kumwe kunali msonkhano wa Korea African Summit. Mwina ndamanaka ndisati mwina koma ndamadakayimira mtsogoleri wa dziko lino mudaperekeza kumeneko kudali zotani? Ndinene kwambiri kuti kwa ineyo ngati munthu malemu SKC anali nzanga kwambiri chifukwa mzambiri timafanana maganizo ndipo timacheza mukudziwa kuti anakhala ku nduna yoona za mapulani azachuma, ndipo udindo umene wanazasinthana ndi ine, ndipo pali zambiri zimene timacheza mu nkhani za dziko komanso munthu ndi munthu nzake. Tinapita ku South Korea sipanapita masiku ambiri, ndipo event yomaliza inali 1+1 ndiye kuti head of delegation aliyesa amaloledwa kulowa mu summit imo ndi munthu mmodzi, ndipo analiyo ndi ine side by side kupanga summit yawo imene lero tikuti ndiyomaliza ya boma kulankhulira dziko la Malawi, kuwapempha ma investors abwere ku Malawi, kuwapempha atithandizire pa nkhani za chuma kuno ku Malawi. Ndipo kwa ineyo najambula ndithu video yonse ya 9 minutes, koma ndi chinthu chokhudza kwambiri kuti lero tizikambana kuti kumene kuja kunali kulankhula komaliza kulankhulira dziko limene analikonda kwambiri, dziko limene amafunitsitsa kuti liyende bwino, lipite chitsogolo, likhale dziko lotukuka. Kwa ine nchokhudza chifukwa nali nduna imene naperekeza ku airport, ndipo tinakhala mu lounge ya ku airport iwo Mai Mary Chilima ineyo tinakhala mwina 1 hour 2 hours tikudikira kuti sopano iwo akakwere no mu ndege, ndipo tinacheza zinthu zambiri. Ndipo popita ine kumauza kuti ine ndikunyamuka mawa basi tikumana ku Malawi komweko, osadziwa kuti kunali kutsanzikana, ndipo kunali kuti iwo ndine ndiye kuti sitiona nanso
kwa ine ndinene kuti ndili ndi chisoni kwambiri zonse zikungooneka ngati kuti mujamati sewelo kapena maloto kuti mwina kanthawi kenakake utsitsimuka kenako nkumaona kuti anali maloto oyipa kwambiri koma ndi mmene moyo umakhalira kwa ine kuti nali ndi malemu ashaniu dzimbiri kuti nali ndi akapeni kuti nali ndi alapkeni amene amatika pa line dzanali ku South Korea kuti khala ni motera VP akubwera tizinyamuka kubwerera kwathu kumudzi. Timu yonse imene tikuyinena panoyi ineyo kwa ine ndichokhudza kwambiri mukudziwa ngakhale tayika mbalopa mwana wawo ni mwana wanga wa school wa form 3 ndi zinthu zokhudza kwambiri nayi ndako ulendo kupita ku DRC pa Donia yomwe amene anatiyendesa analiso Flora Selemani omwewo amene so tayikanso posa jedo so zonsezi kwa ine zikundionekera overwhelming kuti kodi zikuchitikadi kapena ndi maloto kapena zikuyenda motani koma ambuye awatonthoze mabanja onse amene aliwo. Dziko lino ndi la Malawi. Mbendera aje tikuiona ipi? Iyi timaulutsa mbendera iyi ife dziko lathu mbendera yake ndi we will stand with this flag. Ndipo enafe polumbira tinalumbira zimenezo kuteteza constitution komanso mbendera iyi. Dziko lino ndi la Malawi. Mbendera aje ndikukugwadirani kuti zikomo kwambiri ambuye akudalitse. Nzika ya ziko zinali zovuta kuzilandira chifukwa tikakamba momveka bwino anthu anali ambiri ndizoona koma pophatikizaponso mtsogoleri amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa ziko lino komanso mtsogoleri wa chipani cha UTM pachonena kuti amakhala friendly kwambiri ndi anthu samazikuza ngati kuti ndi munthu oti ali ndi maudindo koma amazichepesa so ifa ngati manager mwina akanakhala kuti wadwala inali njira ina koma nongozi ndizokhuza kwambiri ndipo ndizopweteka kwa wina aliyense. Tikakamba momveka bwino anapangisa zinthu zambiri kuti ku Malawi kuno zisinthe chifukwa pakhala maulamuliro osiyanasiyana amene mwina mata anthu mzipani kumapanga misonkhano ya ndale mwina kumatukwanizana kumankhulana zipongwe koma Chilima anali munthu mmodzi amene anali ozichepesa pa misonkhano yake chimene amapanga ndizongofuna kuyanjana ndi anthu. Mwachidule titaona kuti anali munthu mmodzi amene amakhala friendly kuti azita kuyankhula chinthu chimodzi momvana ndi anthu a Malawi kaya anthu osauka kaya anthu ochita bwino mozichepesa zimene zimapereka chilimbikiso kuti siku lina ziko litha kuzafika pabwino. Khalidwe lomenyana ku Malawi kuno kulibeko. Alipo anthu amene anamenyerera ufulu wa dziko lino ulendo wa John Chilembwe ndi azinzawo atationa lero loti tayambanso kumagendana ndikukhulupirira kuti kumene anagonako akhonza kumatembenuka m'manda. Ufulu anamenyera kale. Nonse amene muli pano ndi mtundu onse wa Malawi mundilole ndikuthokozeni mmene anthu akuno ku Malawi timathokozera. Ya ineyo ngati nzika ya Malawi imfa ija ndikudza kwambiri ya because mukudziwa imfa ndi chinthu chosazolowereka mostly kuti taluza uja ndi vice president wa dziko lino la Malawi ya ndi anthu ena amene ali mmene mujaja na ndi maudindo akuluakulu ena aja na mapilot zimene zili zodandaulitsa kwambiri especially kuti ineyo vice president Chilima ndikulephera kuti ndingalankhule bwanji koma ndi munthu amene ngati achinyamatafe amatipanga he was a role model kwa ifeyo amene amationetsa ndithu kuti izizi zikhoza kutheka
so anali munthu amene amatipatsa chiyembekezo kwambiri. Yeah, I for one I can say ngati choncho kuti anali munthu amene amatipatsa chiyembekezo kwambiri. Apapa ndisaname, I'm down yandikhudza kwambiri ine. SKC ndidzamkumbukira kumene ndidzamkumbukira SKC anali munthu olimba mtima. He was an icon, anali munthu osaopa amene amalimbikitsa ndithu. Ndipo m'malo mwa dziko lonse la Malawi chifukwa cha chikondi chanu ndikukugwadirani kuti zikomo kwambiri. Ambuye akudalitseni. Ngati nzika ya dziko zinali zovuta kuzilandira chifukwa tikakamba momveka bwino anthu anali ambiri ndizoona, koma pophatikizaponso mtsogoleri amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino komanso chinyamata tikhale ndi vepi zapo komanso geniso iziyendapo kuti tikatero tizigulire mamota apo madeniso achani apo tisamashare madeni amasteni kapena midala yayo. Chifukwa chinyamata ambiri amene muli apa ndino a timing, koma timing pano sikugwira nanga ukamashara ndi mdala singagwire yonse yayo. Pafuna mashara one out. Yalikhudza kwambiri fuka imfa yawo ndiyo zidzimutsa chifukwa sitimayembekezerana kuti zingachitike zotero, ndipo amatilimbikitsa ife amabizinesi kuti tizipanga bizinesi kuti zithandizika m'mabanja mwathu. Funds yonse, funds ya ghetto imene tachoka nayo ku ghetto kubera nayo pano. Ghetto ndi amadolo. Tinapempha kunena kuti tapempherere Dr. Saulus Klaus Chilima kunena kuti mulungu achite chisoni pena analephera, komanso kuti mulungu yemweyo awapatse mphoto zimene iwo amafuna. Mwina pachithunzi mwambo uyende bwanji pano kumbali ya mpingo. Mwachidule mwambo pali pano pando kuti pakatha zolankhula zonse tiyamba nsembe ya misa. Nsembe ya misa ikhala mmene imakhalira mpaka na kumapeto palibe zolankhula zambiri zochitika zambiri. Tikatero tikamaliza zonse tipita kumanda kumene ndipo mwepo pafupi pamene thupi la malemu Dr. Saulus Klaus Chilima akathe kuyikidwa kumeneko. Kumenekonso ndi mwambo wachidule. Mwina tikulandira pakhale mabishop angati omwe atsogolere mwambo umene. Pali pano maepiskopi onse mabishop onse akhoza kukwana mwina 9 kumene chifukwa kuti amene asimikizira ndi maepiskopi onse amuno Malawi, komanso talandiranso episkopi wa ku Chipata Diocese, auxiliary bishop wa Chipata Diocese tikhala nawo limodzi ndithu. Ndikuthokozeni kuti mwina mukapitirize kupanga zina ndi zina. Zikomo kwambiri. Mwina mmodzi mmaona amene afika ndi mtsogoleri wa dziko lino, komanso alendo ena omwe afika pano ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Professor Arthur Peter Mutharika afika pano ndithu atupere muluzi, komanso Honorable Lilian Patero ndikuwaona pano, Akumbo Hastings Kachali komanso ali pano, komanso nduna zosiyana asiyana zili pano, komanso akuluakulu a polisi, komanso akuluakulu aku Malawi Defense Force. Monga mudziwa Vice President munthu wankulu, so mwambo amayendetsa ndi IMDF, so IMDF ndamati khala kuyendetsa mwambo umenewu. Chomwe chichitike pano koma tisanapitirize ndili ndi kuchoka ku National Planning Commission Bambo Munthali. Muli bwanji komanso pepani kwambiri? Tili bwino, izovutadi kwambiri. National Planning Commission idagwira ntchito kwambiri ndi malemu Vice President. Ubale wanu kagwidwe kanu ka ntchito anthu amene ali Minister of Economic Planning ndi National Planning Commission pomwe tinamba kumva nkhani kupitirano 2063 udali otani? Mukumbukira ino kuti Vice President analipo nduna ya maplani asana atangolowa kumene mu office, ndi nthawi imeneyo National Planning Commission timagwira nawo ntchito kwambiri, momwe timayamba nkhani ya masomphenya, kukhazikitsa masomphenya, ndi amene timathamanga nawo limodzi. Tikamapita kuma district ena aliwonse amapeza kuti Vice President afuna kuti akhale nawo, andi chifukwa chake tinakhala kuti nali patsogolo ndithu ndikumagwira nawo ntchito kwambiri. Nkhani yaikulu yomwe yamalimbikitsa kwambiri inali yakusintha maganizo, mindset change, imene even mukaona masomphenya athu
nsanamira ina yayikulu kwambiri inali mindset change. Anali akulimbikitsa kwambiri anali vice president kuti ngati sitikuganiza mosinthika ngati kale sitingapite patsogolo masomphenya athu. Ndeti mawakumbukira kwambiri. Mu pange motani mwina kumeneko ku National Planning Commission kuonesera kuti masomphenya awo ndi zolinga zawo zina zomwe mudakwaniritsa pofunira dziko lino labwino pamene mukupitiriza masomphenya ma 2063 zipitirire. Apapa imfa yawo yakhalanso ngati yatipasa mangolomera chifukwa tikuziwa kuti mzimu wawo ukhala ukukonda kwambiri pamene akuona kuti ntchito imene anayamba nafe limodzi ngati National Planning Commission ikupitirira. Ndi chikhulupiriro kuti ndi mwayi kuti a president akhalanso akumakamba kwambiri za Malawi 2063 ndi kuti ngapitise pasogolo bwanji. Ndilinso ndi chikhulupiriro kuti izinso zapasa mangolomera kuti amene anali naye limodzi ngati vice president amene amathamanga naye limodzi atha kuthamangisanso iwonso pano kwambiri chifukwa kuti mzimu wawo ukhale ukusangalala ukusamumtendere. Ndiye kuti masomphenya athu tifuna kuti tikafike dziko lomwe lokomera kwina aliyense limene iwonso amakhala akulikamba kuti lowala kuti lifike. Tiyenera kuti tonse tigwirane manja kuti mzimu wawo usangalale chifukwa masomphenya amenewo tikuwapitiriza. Ndithu patsani chithunzithunzi imene zinthu zilili kuno kuli zipani zosiyanasiyana zafika pano. Kuli chipani cha Ford, kuli chipani cha UDF, kuli achipani cha DPP, kuli achipani chimenechi cha UTM omwe avala makakawo pa malo pano. Komanso kwaya yosakani tingati joint choir. Ndithu joint choir ili pano kuchoka muno mu diocese ya Dedza yomwe ikuyendetsa mwambo umenewo. Azimayi avala pepo chifukwa chomwe chachitika ndi chokuti pamene president wa dziko lino wafika, akuluakulu osiyanasiyana afika pamalo pano, tione thupi la malemu Saulos Chilima, Dr. Saulos Chilima likuchoka ku nyumba kwawo. Ni mtunda mwina 800 meters kuchoka komwe kumudzi kwawo, pamudzi pawo auluka sewatala kubwera mbali ina yafika pano pansipe Catholic ground. Ndi thupi limeneli la Dr. Saulos Chilima libwera ndi asilikali ankhondo. Manena kuti ngati munthu wamkulu ngati wowa amapatsidwa ulemu wapadera, ndipo mwambo umenewu amayendetsa ndi asilikali ankhondo kuyambira pachiyambi mpaka na tsiku lolowa manda ngati lalero lomwe tikutsanzikana nawo Dr. Chilima mophatikizana ndi ampingo wa Katolika. Ndi akafika pamenepa akabwera ndi thupi limeneli asilikali ankhondo amenewa, kenako tiona DPT wansembe ya misa omwe pali chiyembekezo chokuti maepiskopi onse, mabishop ampingo wa Katolika mdziko muno akhale nawo pano. Zolankhula malinga ndi program pakuonetsa zinthu zitatu: akubanja, pakuonetsanso mafumu, komanso pakuonetsanso mtsogoleri wa dziko lino. Ndiye tiona ngati padakhale kusintha kwina kulikonse, koma kuno kwabwera anthu ochuluka kwambiri omwe akufuna kudzasazikana ndi Dr. Saulos Chilima, omwe anapereka chiyembekezo chambiri kwa Malawi ochuluka, osafoka, osatopa ndi chinthu china chomwe iwowa amachilimbikitsa. Dzina la Chilima silidziwika kwambiri ku nkhani ya ndale, koma nthawi imeneyoyo ali ku kampani mwina yofulula zotsekemera izi, nthawi imene timati ku Sobo. Kenako adapita ku kampani imeneyi yokhuza nkhani za Lamia, kumeneko komwe adakwera ndithu mpaka na kukhala managing director wa Airtel. Zitatero mu chaka cha 2014 ndipo pomwe tinamva kuti iwowa Professor Peter Mutharika atenga kuti akhale running mate wawo, ndipo chisankho chimenecho adapambana. Koma chaka cha 2018 malingana ndi zomwe amakhulupirira iwowo ndi zomwe zimachitika ku chipani chomwe analiko kwakale, iwowa adatuluka, ndipo anthu ambiri sadayembekezere kuti zitheka mwina akhala wamantha kapena sapitiriza. Koma tinaona adabwera ndi chipani cha UTM, msonkhano woyamba pa masintha ndi kufotokoza za mfundo zomwe anali nazo za chipani chimenechi cha UTM, ndi kubweretsa style ina ya ndale pano pa Malawi. Zitatero mu Septemba chipani cha UTM achikhazikitsa kubwera mu May 2019. Kwa miyezi yochepa sanakhutire ndimene chisankho chinayendera, atanena kuti akupita ku court.
anthu ankakayikira potengera kuti mbuyo monso milandu ya zisankho idapitapo ku khoti koma idongothera mokuti okadandaulawo umboni okwanira sadapereke choncho khoti silimaonaponso china chilichonse pa milandu ya chisankho yomwe anthu ambuyomo amadandaula anthu ankakayikira koma iwowo malingana ndi madaonera ndi umboni omwe adapereka mothandizana ndi anthu ena faiwo anali odandaula woyamba pa mlandu wa chisankho MCP odandaula achiwiri koma pa mapeto pake ndi umboni omwe adapereka khoti lidalamula kuti chisankho chichitikenso ndipo pa nthawi yonse yomwe akakhala kuti tikupita kumeneko ku khoti kuyambira tsiku loyamba mpaka tsiku lomaliza la chigamulo ku khoti malemu Dr. Saulos Chilima samagonja amapita tsiku ndi tsiku misonkhano amapangisabe chimozimozi kuwapatsa chiyembekezo komanso masomphenya omwe anali nawo ku dziko la Malawi itafika chaka cha 2020 malingana ndi vote lamulo la 50%+1 adadzichepetsa ndikukhala kumbuyo kwa Dr. Chakwera ni munthu wokuti amafuna kukhala mtsogoleri nthawi zonse pokhala president wa chipani mfundo zawo koma adadzichepetsa kunena pokonda dziko la Malawi ponena kuti ayi ineyo ndikhale wachiwiri kwa Dr. Chakwera kuti masomphenya athu akhalebe limodzi kufikira koma tisiya iwowa anali state vice president wa dziko lino la Malawi ndi zinthu zowawa kwambiri ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri ndi zinthu zopweteka kwa Malawi wina aliyense kuchoka tsiku lomwe ngozi imene idachitika dziko muno zinthu zambiri ndi zokuti anthu ambiri akhumudwa anthu ambiri ndi odandaula anthu ambiri ndi olira kufika tsiku la lero lomwe iwowa thupi lawo litalowe m'manda pafupi ndi pa ground limeneli la Nsipe Catholic School Ground ndemukaona paja ndi maepiskopi ya mpingo wa Katolika pali Archbishop Desmond Tambala Archdiocese ya Lilongwe pali Archbishop Thomas Lukusuza Archdiocese ya Blantyre pali Bishop Chifukwa Diocese pali Bishop Montfort Stima pali Bishop Martin Tumbuka Kalonga Diocese komanso maepiskopi osiyanasiyana komanso Bishop Alfred Chaima Zomba Diocese iyi ni mwambo wa nsembe yotsiriza yomwe akwachitira malemu Dr. Saulos Chilima mukamva akamafotokoza ku mpingo komanso anthu osiyanasiyana anali munthu wachikhulupiriro kwambiri ndi zovuta kuti munthu ukakhala mtsogoleri olo ukakhala otchuka kuti udzipita ku tchalichi umapita ku tchalichi kuti pena anthu akakuone akakutame kuti wafika kumene kwa anthu azikalozerana koma iwowa anali mugulu la ku Katolika lomwe timati adongosolo part of liturgy committee yomwe amathandizira mu zinthu zambiri samazitenga ngati munthu otchuka samazitenga ngati vice president yayi koma iwowa Dr. Saulos Chilima amakhala nawo mbali ya chipembedzo osati chipembedzo chikhale mbali ya iwowo koma iwowo ukhala nawo mbali ya chipembedzo kaya madzi atayika pena pake timamva amatha kukatenga chikolopa vice president ukatenga chikolopa ndikukolopa madzi ndithu kuwauza anthu mukhale apa pena kumayendesa mbale yachopereka kuthandizira nawo ndi zinthu zosowa zomwe ife anthu ambiri tikuyenera titengerepo phunziro anthu ambiri tikuyenera kuti tiphunzirepo pa moyo wa chikhristu kuti pamene tili pa udindo wabwino moyo wathu wa chikhristu tisamautaye tisamakhale anthu ozikonda tisamakhale anthu ozimva iyayi koma tisira chitsanzo chabwino tsiku lililonse amapita kumapemphero ammawa akuti akamayenda pa ulendo wawo samayiwala kolona samayiwala baibulo samayiwala bukhu la nyimbo nthawi zonse olo apite kuti sikufupi koma amakhala koma amayesesa kunena kuti apeze pafupi kuti kodi pali tchalichi ndi patipati kuti iwowa akathe kupemphera tsiku limeneli lomwe ngozi limeneli lidachitika ndege imene yomwe idasowa tikumva kuti lolemba lake mamawa adali pamwambo wa nsembe ya misa ya mamawa zinthu zomwe zili zomvetsa chisoni kwambiri ndiyeno nthawi iliyonse tikhale tikuona thupi la Dr. Saulos Chilima likufika pano ndakamba kuti pali bwera anthu osiyanasiyana
pa malo ano pali Professor Arthur Peter Mutharika omwe adatenga vice president a dziko lino ngati vice president 2014 running mate wawo ndikukhala vice president wawo. Palinso Tupele Muluzi, pali nduna zonse za boma, speaker ku nyumba ya malamulo, chief justice, vice president wakale wa dziko lino Dr. Kumbo Hastings Kachali, komanso akuluakulu a police, komanso Malawi Defense Force amene afika pano. Palinso akuluakulu secretary general chipani chimenechi cha UTM mai Kaliati, komanso ma president osiyanasiyana alliance tonse alliance kapena kuti ma partners yawo ndithu angoni ali pano akhala kuchezera kuimba monga mukudziwa iwowa anali mmodzi chida chimodzi cha inkosi ya makosi Gomani kuno kuntcheu komanso kumtundu wa inkosi ya makosi Maseko Ngoni ndi pamwambo wawo akhala kuchezera usiku kuimba nyimbo. Mama wawo anabwera pamalo pano ndikuka mafumu osiyanasiyana kupita kukaona pamanda amene amapangira amwambo wawo. Pasipo pakumveka ndithu akuimba ingoma yawo ndithu kupereka ulemu kwa Dr. Saulos Chilima. Nanena kale kuti iwo anabadwa pa 12 February mchaka cha 1973. Asiya mkazi mayi Mary Chilima ndi ana awiri Sean komanso Elizabeth. Dzulo Sean analankhula mawu amphamvu kwambiri, mawu opereka chiyembekezo kwambiri. Ndi zinthu zomvetsa chisoni kuti bambo kwa ife anali vice president koma munthu uyu anali bambo omwe ana amayang'anira kuti tili ndi adadi. Mukudziwa ana nthawi zonse amati chakuti ndikaudza adadi, chakuti ndikapempha adadi. Ndiyeno ndithu akhala kuti kwa iwo zakhuza kwambiri mmene zatikhuzira tonse, koma kwa iwo kwa mayi Mary Chilima ndi ana awo ndakubanja onse zinthu zowawa zokuti zimenezi zizatengera nthawi pamoyo wawo kuti akhale kuti zachoka maganizo mwawo. Ndakamba kale kuti mwambo ukuchitikira pansi pe Catholic ground. Posachedwa pompa tiona thupi la malemu ali kufika pano nde muzithunzimo tikuona mkazi wa malemu Dr. Saulos Chilima, Mary Chilima, komanso Elizabeth Chilima, komanso Sean Chilima akubwera kuti akakhale kufupi ndi a president komwe akonzera malo pa ulendo wotsiriza wa Dr. Saulos Chilima. Nde muzithunzimo amene mukuonawo ndi akubanja komanso mkazi wa malemu Dr. Chilima Mary Chilima ndi ana omwe agwirana pamkono, misozi ikutuluka osamvetsa kuti izizi zachitika ndi moyo okuti uwavuta kuti kodi iwowa akhale bwanji. Anthu onse ayima kusanja, mbali nayi kuli mwana wawo wamuna, mbali nayi kuli mwana wawo wamkazi. Pamenepo kapatsana ndithu kapepesana ndi president wa dziko lino komanso a first lady. Kenako tione thupi la malemu Dr. Chilima likufika pano ndi asilikali ankhondo a Malawi Defense Force. Achibale akonzeranso malo ena omwe mwambo umenewu ukhale ukuyamba nthawi ina iliyonse. Anthu akhalebe choyima chonchi pamene thupili likufika. Tikuona asilikali kumene kuja kusuntha anthu kuti apereke mpata kwa thupi la malemu Dr. Chilima. Adabwera ndi fundo zotchakuka pa Malawi, munthu amene adasintha ndale za ku Malawi, kaganizidwe ka ndale za ku Malawi, kumatha kudzudzula utsogoleri mopanda mantha, kumatha kudzudzula mchitidwe wakuba mopanda mantha, kumatha kudzudzula mchitidwe wosankhana mitundu mopanda mantha, kumatha kunena kuti tifuna Malawi akhale wotere mopanda mantha. Achinyamata ambiri ankadana ndi ndale, koma kubwera kwa Dr. Chilima, kubwera poyera 2018 ndikufotokoza zina mwafundo ndi mbali yawo
yoti iwowo akufunira Malawi zotani zidapangitsa anyamata ambiri kutsatira Dr. Saulos Chilima. Ndi chifukwa chake anthu ambiri akuti anali masomphenya, anali chiyembekezo cha Amalawi. Tikuona president wa dziko lino amenewa akupita kukapatsana chanza ndi Profesa Arthur Peter Mutharika, komwe akhala Profesa Arthur Peter Mutharika. Mzithunzimo ndithu mukuona kukapepesana ndi Profesa Arthur Peter Mutharika kuti mzimu wa Dr. Chilima wabweretsa Amalawi ambiri pamodzi. Ndi mwina sikawirikawiri kuona president wa dziko lino ndi Profesa Arthur Peter Mutharika akulankhulitsana kugulu kapena kupatsana moni kugulu ndithu koma ichi chatibweretsa pamodzi ngati Amalawi ndithu apatsana kumeneko ndithu kubwerako nkhope zachisoni kwambiri. Ndimafotokoza kuti adapereka chiyembekezo kwambiri kwa Amalawi, makamaka kwa chinyamata komanso anthu ambiri mdziko muno. Anali munthu amene amataka malankhula chinthu, amalankhula chinthu ndi umboni. Mwachitsanzo mukhoza kuona adapita ku khoti chisankho chisadayende bwino, wakhala odandaula oyamba ndikupita ndi umboni pomwe anthu ankakayikira, koma khoti ndikuziwa kuti umboni apereka Dr. Chilima kuti chisankho cha 2019 sichidayende bwino. Khoti ndikunena kuti chisankho chichitikenso mophatikizana ndi odandaula achiwiri achipani chimenechi cha Malawi Congress. Mudaona amene amalankhula Asilungwe amene adali lawyer, alili lawyer wa Dr. Chilima pa mlandu umene uja amene anafotokozera zonse mmene zinakhalira. Ni munthu wokuti amakonda dziko lake, ni munthu wokuti amadzipereka kuti akufunisisa kuti kodi Malawiyu akhale motani. Ndi pasipasipo mukumvawo ndi asilikali jatimali MDF Brass Band yomwe ikhale ikutulukira kumeneku ndi thupi la malemu Dr. Saulos Chilima omwe akhale akufika pa malo opano ndithu. Amwina ndimuyitane nzanga Wellington angotipatsa chithunzithunzi panopa pamene mwina Malawi Defence Force Brass Band ikubwera. Mwina utipatse chithunzithunzi chotani? Chithunzithunzi mecho chika pano m'bale wanga ndi cha ulemu waukulu kwambiri, chifukwa pamene pamwalira munthu wamkulu ngati mmene achitikira Vice President athu a dziko la Malawi Dr. Saulos Claus Chilima, ndi ntchito imene agwira palibe ulemu wina umene ungapose wachitika lero utatiuone. Nthawi zambiri ndimachitaso kuona kuti ndi full brass band. Nthawi zambiri amangokhala mwina asikali ochepa pena potero zikakhala musimu, koma yida akamati state funeral ikuoneka kuti the whole gear is here. Mwakuti iyayi aliyonse amene akuona muzithunzimu zikuchita kuonekeratu kuna kuti ndithu Vice President wathu is being given a perfect send-off. Akupatsidwa ndithu ulemu weni umene uloyenerera, ndipo zimene tikuziona pano ndizokuti ndizopatsa kaso kwambiri, kupatsa kaso chifukwa chokuona kuti madziwa asikali pamene atuluka nkumakuba perete wawo apart from ulemuwo, koma zimakhala zokuti ndithu anthu akamaona ndikumati yayi pakuchitika ndithu chinthu chimene chili chofunika ku dziko. Ndi ame imene ife timayinyadirira ndi akale ndithu, ndipo utatione kuti zimene akuchita nzooneka kuti they are professionals. Izi zinapanga adopt zimene ndithu kuchokera kwa asikali a dziko lidati panga colonize the British government. Mapereta ameneyo amakhala wotere ndithu fokapeta Steve maiko ngati ku Russia uku nkwena kotero wakuministry pereta wake sakhala wotere, koma uyu ndi amene amakhala wodziwika pa maiko amene kwambiri ali a democracy amene anali pansi pa ulamuliro wa nthawi imeneyo wa the British. Ndizikuoneka kuti ndithu professionalism is there and the aura imene mafunika ndithu ikuoneka kuti yapatsidwa ndithu. Then kuba tifa kuoneka kuti mfumu yathu ikuandikira mwina Steve ndikokusiyira kuti you should usher in
our vice president onto the place imene adakhala akupoma pamene masi kuchitika tikatewekana then we'll see the rest. Amene mukaona amene ndi perete wa Malawi Defence Force kupereka ulemu kwa vice president wakale malemu Dr. Saulos Chilima omwe anatisiya pa ngozi ya ndege ndi anthu ena 8 sabata latali. Mwambomvetsa chisoni kwambiri, mwamboliritsa nkhope za anthu ndi zakugwa. Anthu ambiri akulira, ndikaona kutenti komwe kakhala anthu a UTM ambiri kumeneko misonzi kwambiri pomweno akuluakulu osiyanasiyana amafika koma makamaka pomweno bokosi limeneli lamwe casket muli thupi la malemu Dr. Saulos Chilima lafika. Mukhoza kuona kuti ndakuluakulu amene aja ku Malawi Defence Force omwe analizungulira thupi limene lija, omwe ni mwambo wapadera, mwambo opereka ulemu kwa vice president. Vice president amakhala ngati deputy commander in chief fa president amakhala commander in chief, komano mmaona kuti president akhala kupita kunja kwa dziko lino ndithu asazikana ndi vice president amene amatulutsa perete pamene paja ulemu ina ochokera pa airport paja kumakhala kuti amapanga zimene zija ndi vice president. Nde uwu ndi ulemu waukulu kwambiri, ulemu wapadera. Anthu amtundu wa Maseko Ngoni akuyimba pasipasipo ndithu kumponda ingoma pamenepo. Ndanena kuti anali munthu mmodzi ofunikira kwambiri kumeneko, anali sanamira imodzi ya inkosi ya makosi Gomani kumeneku. Komanso tikakamba za kuno kuntchewu ndikomwe kunali kwawo makamaka pansipe amene imati 5 o'clock anthu atafika kale munsewu kuchoka mwina kuntchewu kapena kumachoka kwa Chingeni, ena kumayenda pansi kuti abwere kuno kunsipe ground zasazikane ndi malemu Dr. Saulos Chilima. Nde khala mwambo ochititsa chidwi kwambiri, mbali ina ndolitsa koma mbali ina andochititsa chidwi. Mwina lero mmene thupi alitengera limakhala mosiyana ndi masiku onse ndithu kusazikana nawo atalifunditsa ndithu mbendera ya dziko lino. Nde tikatha mwambo wa misa akanena kuti anthu ayenda madongosolo otani, tiona timva mfuti pano, timva 19 amati gun salute kuomba ka 19 kupereka ulemu kwa Dr. Saulos Chilima. Kena kuti dzaona kupinda kwa mbendera imene ija, kupereka mbendera imeneyo kwa Mai Mary Chilima. Kena kono adzatsitsira thupi malo awo, nyumba yawo yotsiriza yomwe akonzera pafupi ndipo pomwe panagona amayi awo pano pamanda pansipe Catholic ground. Ndi pafupi kwambiri sipatali kuchoka pomwe ndayima pano ndipo pomwe thupi la malemu Dr. Saulos Chilima litagone ndi 100 meters, ndi 100 meters yokha. Tsono zonse tikhali kupatsirani pano pa Mibawa television ndithu thupi lija ndithu la Dr. Saulos Chilima lomwe lili mu casket litsitsa pagalimoto paja, ndipo asilikali ankhondo ndi amene akulinyamula kuti akaliyike pamalo pomwe patachitike mwambo otsiriza wa nsembe ya misa. Kuchokera tsiku lomwe tinamva kuti atisiya kwakhala kukuchitika misa ku nyumba kwawo kwelya 12, 9 o'clock, 12 o'clock, 6 o'clock ina mpaka nawo kukachitika kuchacho mwa mapemphera iwo maso dzulo la Mulungu. Machali chonse akatolika, misa zonse za mpingo umenewu wa Catholic anapempherera mzimu wa Dr. Saulos Chilima. Anali munthu ozipereka kwambiri kuchali chinafotokoza kale, komanso anthu ambiri akhala kufotokoza kwambiri kunena kuti mukaona iwowa sanali munthu ongopita kukapemphera ndikumabwera, koma amatenga nawo mbali pa chipembedzo. Pamene pali achinyamata amakhala ngati wachinyamata, pamene pamakhala akuluakulu amakhala ngati wamkulu, pamene pali masewero osiyanasiyana nawonso amatenga nawo mbali ku masewero osiyanasiyana. Akuwalira ku sports, akuwalira ku church, tikuwalira ku makampani private sector,
kuwalira kuno ku media anali munthu okuti mukafuna interview anali munthu opereka interview, anali munthu osabisa information, anali munthu opanga zinthu mu nthawi yake. Akanena kuti nthawi ndi 6 o'clock tifike zinthu ziyambe, imakhaladi 6 o'clock. Anatiphunzitsa moyo wapadera ofuna kuonesa kuti kodi dziko tingaliyendetse motani. Anafuna kutiuza kuti kodi Malawi ndi otheka kupanga zinthu bwinobwino. Anatiphunzitsa kupanga zinthu kuti zipanga zinthu mwadongosolo ngati dziko tichotse mtima wachimakedzana kufuna kupanga zinthu, koma Malawi wamakono ndi otheka. Adatsogolera ma reforms omwe adakhaliridwa kuti asatuluke, koma chisomo cha Ambuye ma reforms amene adatuluka tinaona mfundo zabwino kwambiri zomwe zingathe kutukula dziko lino, zomwe zili ma reforms amenewa. Tikukhulupirira kuti pofuna kuti komwe aliko akuimba ndi angelo ali pafupi chidzanja limodzi ndi Mulungu, ma reforms amenewa atheke kuti mzimu wawo ukhale ukukondwera, masomphenya awo omwe analifunira dziko la Malawi, kudzipereka kwawo komwe anadzipereka dziko la Malawi. Chifukwa kupanga ndale zozipereka si chinthu chopheka. Kutenga chuma chako, nthawi yako, kulolera kuti ana angawa lero tisacheze nawo koma ndipite ku msonkhano Malawi si chinthu chopheka, ndi chinthu cha mtengo wapatali kwambiri. Zonsezo adaziyika mu mtima mwawo, mu nzeru zawo, pofuna kuti Malawi tukuke. Pamenepotu amenewo Malawi Defence Force Blast Band ikuimba pasipasi, chithunzi cha malemu Dr. Saulos Chilima chili patsogolo, kuyenda slow march kubwera pamenepa pamene pali thupi la malemu Dr. Saulos Chilima kuti akalisiye pomwe patachitike mwambo otsiriza gawo loyamba, gulu loyamba lomwe linatsitsa galimoto lasira anzawo omwe iwowa ni maofisa aziso akuluakulu ku Malawi Defence Force omwe apitirize kuyenda nalo casket imeneyi nyumba yomwe mwagona Dr. Saulos Chilima, kukalisiya pomwe litakakhale kuti tipange mwambo otsiriza zolankhula komanso mwambo wa misa asana lowe nyumba yawo yotsiriza yomwe amangira pafupi ndi pomwe panagona mayi awo kumanda akuNsipe pafupi ndi Catholic Church, Nsipe Catholic Church komanso Nsipe Catholic Ground. Palinso skulu pano pomwe ndayima pano kufika pomwe atagona iwowa ndi 100 meters moti tikupaona, ndipo nyumba yawo yotsiriza yakhozedwa kale. Misonzi ya anthu ochuluka ngaona ndithu, komanso Dr. Bakili Muluzi afika pamalo pano, akhala chifupi ndi Dr. Lazarus Chakwera, president wa dziko lino, komanso pali Akhumbo Hastings Kachali, vice president wakale nthawi yomwe Mai Joyce Banda adali mtsogoleri wa dziko lino 2012 mpaka na 2014, komanso tikuona chief justice pamenepo, maso nduna zosiyanasiyana atupele Muluzi, Honorable Lilian Pateo, kuchoka ku chipande cha DPP pali Mwanamveka Joseph Mwanamveka, paliso leader of opposition George Chaponda, omakhala pafupi ndi Professor Peter Mutharika ndi Mai Gertrude Mutharika. Pakali pano zonse zikuoneka zabata ndi mtendere, aliyense wakhala chete mokhuzika ndi mmene mwambo ukuyendera. Chisoni chachikulu, palibe kukuwana, palibe kuzumana, pakadali pano palibepo zimenezo, koma aliyense anthu akulira, anthu ena agwira mutu, anthu ena ayika manja kumbuyo, ena apinda manja chapachifuwa apa. Nde asilikali amene wa Malawi Defence Force, maofisala akuluakulu akasiya thupi pomwe likuyenera kuti likhale pa nsanja yomwe apanga imeneyi
tiona amayi a mpingo wa katolika omwe avala nsalu ya pepo otsogozedwa ndi amene anyamula mtanda olemba komanso mtanda wa maluwa komanso chithunzi cha Divine Mercy akhale akubweretsa maluwa. Nde pano titamva kuti kodi amene akuyendetsa mwambo uno Major Emmanuel Kevin Mlemba ofalitsira nkhondo za Malawi Defence Force ati tsogolere motani mothandizana ndi Reverend Father Gift Selemani kuno ku Nsipe Catholic ground pomwe kukhale kukuchitika mwambo umene umbuye umeja ndokuti amayi omwe anyamula chithunzi cha Divine Mercy komanso amene anyamula mtanda komanso motsogozedwa ndi amayi onse. Pa nthawi ino titamve kuti kodi Major Emmanuel Kevin Mlemba tiuze zotani pa mwambo uno otsiriza oyika m'manda Vice President wa dziko lino Dr. Saulus Chilima kuno ku Nsipe Catholic ground. Vice President of the Republic of Malawi. Members of the bereaved family, Your Excellency Dr. Bakiri Muluzi, former President of the Republic of Malawi, Your Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, former President of the Republic of Malawi, and Madam Gertrude Mutharika, Your Honor Kumbo Hastings Kachari, former Vice President of the Republic of Malawi, My Lord Justice Rasim Zikamanda SC, Chief Justice of the Republic of Malawi, all Cabinet and Deputy Ministers here present, Ms. Colleen Zamba, Secretary to the President and Cabinet, and all senior government officials here present, General Dr. Paul Verentino Piri, Commander Malawi Defense Force, all general officers, senior officers, men and women of the Malawi Defense Force, Ms. Mary Niolam, Inspector General of the Malawi Police Service, and all heads of security institutions here present, Your Grace, Most Reverend George Desmond Tambala, Archbishop of the Archdiocese of Lilongwe and Episcopal Conference of Malawi, Your Lordship Peter Adrian Chifukwa, Bishop of Dedza, all the bishops, priests, and religious leaders here present, Your Majesties Inkosi Yamakosi Mbera V and Ngwenyama Inkosi Yamakosi Goman V, and Paramount Chiefs Kawinga, Kaduya, Kiungu, and Chikula Maembe, Honorable Dr. Albert Mbawala, Member of Parliament for Njewu Central, and all the members of Parliament here present, Traditional Authority Kwataine, and all traditional leaders here present, distinguished ladies and gentlemen. I extend a solemn welcome to each of you as we gather on this hallowed Nsipe Catholic ground. Today, we lay to rest our late Vice President, Right Honorable Dr. Saulus Kraus Chilima, whose life was tragically cut short in a plane crash on Monday, 10th June 2024. As we commence the burial ceremony, let us come together in unity and respect, honoring the memory and legacy of the late Right Honorable Dr. Saulus Kraus Chilima, our Vice President. His dedication to our nation and the principles he stood for will forever be etched in our history. Thank you for joining us as we say our final goodbyes today. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen,
We now approach a moment of deep reflection and remembrance. It is time for us to hear from those who knew our late Vice President, Right Honorable Dr. Saulos Kraus Chirima, intimately. These are the family members and the traditional leaders. I am honored to invite first Dr. Ben Chirima to come forward and share his eulogy. Dr. Ben Chirima. Thank you very much. Maloma Dr. Ben Chirima, Mondirore nditane Mai Elizabeth Nkandawire Mwanga, amene wanda amene ayankhure kuimira akubanja. Pepani. Your Excellency. Your Excellency, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, the President of the Republic of Malawi, Her Excellency Madam Monica Chakwera, the First Lady of the Republic of Malawi, and all protocols observed. The last time I saw our brother was at his residence when we were joking about how he taught me how to brush my teeth. That's how we want to remember him as a family. The happy, loving, kind, and charitable man that he was. He only spent 13 years on this earth with his mother, Elizabeth Chirima ni Varela, and only 23 years with his father, Mr. Henderson Chirima. Yet these two parents, Elizabeth and Henderson Chilima, along with their families, raised a man who was to become a vice president, and if his life was not cut short, poised to become a global leader. Our family includes the Chilimas, the Varelas, the Gamotos, and the Chiwampos. I want to especially acknowledge his two sisters, Diwonge and Maria Chilima, who always encouraged and supported him. We want to thank the international community for their support and for traveling from across the world to pay their respects. We would like to thank their government for their support in mourning and burying our brother. We're grateful to the church for honoring our brother and giving him a send-off deserving of the saint that he was. To the party which our brother founded, UTM, thank you for your support during this challenging time. Every time we turned our heads, we could see a sea of red crying with us, comforting us. Mafumu atu, ife ndife othokoza, mwamuthangata ndi kumulimbikitsa mchimwene wathu. Mwamuonetsera chikondi, kuonetsa kuti ndi mwana wanu ndithu. Zimatha. Importantly, we want to thank the people of Malawi who have been mourning with us as a family. The overwhelming support we have received this week is a reflection of the number of hearts that our brother Saulos touched. We would like to echo Uncle Ben's appeal to the government to conduct a comprehensive and independent technical investigation to ensure that such a tragedy does not ever happen again to anyone, and that this tragedy does not befall any other family in the way it has befallen us. Auntie Mary,
You're our sister. Death is not going to change that. We want you to continue to consider this your home. Feel free to come anytime to pay your respects, to rest in this home, to spend time and laugh with us as a family as we always did. Sean and Lily, we love you. You're our children, and we will continue to love and support you as you walk your life's journey and to rise to the success that your father knew you could achieve. We remember and share the pain with those who also lost their loved ones in the plane crash. Lucas Kabeni, Chisomo Jimaneni, Madam Shanil Zimbiri, Dan Kanyemba, Abdul Labugeni, Colonel Sambaloba, Major Selemani, and Major Aidin. May their souls rest in peace. To the people of Malawi, our brother loved this country. He embodied the values that are central to our family and our heritage as a people, as Malawians. We appeal to the nation to keep this dream alive and respect his peace-loving ways. His spirit lives on in the hearts of the Malawian people. We would like to encourage you not to give up hope. Our brother's dream of a nation that will rise like the sun on our flag will become a reality. Osaopa, osaropa, osafoga. Zikomo. Zikomo kwambiri Mai Elizabeth Nkandawire Mwanga. Tinapasidwa ndondomeko ya anthu amene atilankhule kuchoka kubanja. Ndisanapitirize ndimafuna ndipange confirm kuchokera kuchikazi. Tinapasidwa ochokera ku banja la Chiwambo komanso kuchokera kwa Kamoto. Ndiye zikomo kwambiri ndikukhulupirira Mai Elizabeth Nkandawire Mwanga alankhula kuyimira onse. Nthawi ino olemekezeka a president mundilole ndipemphe inkosi ya makosi Gomani 5 kuti abwere ndikuzatilankhula. Pepani, Bwana President, Pepani, Mama Monica, Pepani, atsogoleri athu opuma, ma presidents onse opuma, Pepani, inkosi ya makosi Gomani, Pepani, inkosi ya makosi Mberwa, Pepani Malawi, Pepani Malawi. Ine ndikuyankhula malo mwa Mphanga, Odoi Chiwambo, bambo wache wa Mary, amene mnyumba mwathu ndi wa namba 6 mbanja lathu. Zabwino zonse zayankhulidwa. Ine choti ndiyankhule chenicheni kwanga ndikuthokoza. Kuthokoza Malawi, kuthokoza president, ife a vice president, sanali a vice president. Kwa ife anali Saulos. Chifukwa cha mtima wache wabwino, wokonda abale ache, wokonda kuthandiza.
ndiye kuchoka kwa Saulos ife tapwetekeka kwambiri. Nyengo ngati iyi ndikanatha kuti ndiyankhule zambiri, koma tili osweka. Kwa achibale athu kuchokera kumbumba ya Valera, mbumba yonse ya Chilima, mbumba yonse ya Chiwambo, tiyeni tipitirire kutsatira zimene Saulos amafuna. Saulos anali mwana wokonda dziko lace. Saulos anali mwana amene wakhala chitsanzo chachikulu kwa anyamata ndi atsikana a dziko lino. Saulos anali mwana wodzichepesa. Zimene watisiyira Saulos, above all, mtima wodzichepesa. Saulos anali mwana wofuna mtendere, ndipo pempho langa m'malo mwa mbumba yonse imene ndapereka ulemu, tiyeni tipitirize zimene Saulos amafuna, zozifunira zabwino za dziko lino. Ndikanatha kuyankhula zambiri, koma tiyeni tizisiye pomwepo. Ine ndikuyankhula ngati kholo, pepani, pepani, pepani. Zikomo kwambiri oyimira ku banja la Achiwambo. Nthawi ino ndipemphe Mai Rose Kamoto amene ayankhula kuyimira ku banja la Kamoto. Pepani. Satira Pepani, a president a dziko lino, Dr. Lazarus Chakwera. Pepani, Mai Monica Chakwera. Pepani, Archbishop, onse amene muli pano ndi mabishopu ndi ansembe ena onse. Maulemu onse ena aperekedwa kale. Ine ndayima pano malo mwa mbumba ya kwa Kamoto ndi Mtuwana kuchokera kuchiladzulu kwa Tiyeli Koswe. Ndikanakonda kuti ndinene kuti kunena kuti akuchikazi, koma ife dzina loti akuchikazi linatha pa nthawi ya Chinkhoswe, chifukwa pano tinali banja limodzi. Panalibenso kuti kwa Kamoto, uku kwa Chilima,
uku kwa Valera kwa nje watikudziwako kuno ndesi kuti tabwera solid onse timakhala bwino. Kodi chifukwa chani? Chifukwa cha panopo ndi atchula kuti Saulos chifukwa kuti ine ndinali apongozawo, chifukwa cha vice president athu. Anthu anena kale zambiri titati tinenenso pano ndiye kuti sitichokapo, koma mongonjezera kuti iwowa tinasanduka banja limodzi pitira zaka 25 zapitazo. Ndeko anthu nonsenu mmene mwakambira zinthu zabwino, nanga ife tinganene chani? Munthu wodzichepetsa, munthu wopatsa ulemu aliyense, kaya wang'ono, kaya zilamwa wang'ono, kaya agogo awo akakomana ndi angoni kuseka uziti ngati mumuli anthu ang'ono okhaokha. Koma ayi ndithu amenewo ndi amene anali apongozi athu, ndi amene anali alamu athu, ndi amene anali achimwene athu. Munthu wokuti zonse amapanga kuti zikhale zabwino kwa aliyense. Timaulutsa mbendera iyi ife dziko lathu mbendera yake ndi we will stand with this flag. Ndipo enafe polumbira tinalumbira chifukwa cha chikondi chanu ndikukugwadirani kuti zikomo kwambiri. Ambuye akudalitseni. Nzika ya ziko zinali zovuta kuzilandira chifukwa tikakamba momveka bwino anthu anali ambiri ndizoona, koma pophatikizaponso mtsogoleri amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino komanso mtsogoleri wa chipani cha UTM. Pachonena kuti amakhala friendly kwambiri ndi anthu, samazikuza ngati kuti ndi munthu oti ali ndi maudindo, koma amazichepesa. So ifa ngati manager mwina akanakhala kuti wadwala inali njira ina, koma ngozi ndizokhuza kwambiri ndipo ndizopweteka kwa wina aliyense. Tikakamba momveka bwino anapangisa zinthu zambiri kuti kumalawi kuno zisinthe, chifukwa pakhala maulamuliro osiyanasiyana amene mwina mata anthu mzipani kumapanga misonkhano ya ndale, mwina kumatukwanizana kumankhulana zipongwe, koma Chilima anali munthu mmodzi amene anali ozichepesa pa misonkhano yake. Chimene amapanga ndizongofuna kuyanjana ndi anthu. Mwachidule titaona kuti anali munthu mmodzi amene amakhala friendly kuti azitha kuyankhula chinthu chimodzi momvana ndi anthu amalawi, kaya anthu osauka, kaya anthu ochita bwino, mozichepesa, zimene zimapereka chilimbikitso kuti tsiku lina dziko litha kuzafika pabwino. Khalidwe lomenyana kumalawi kuno kulibeko. Alipo anthu amene anamenyerera ufulu wa dziko lino, ulendo wa John Chilembwe ndi azinzawo. Atationa lero loti tayambanso kumagendana, ndikukhulupirira kuti kumene anagonako akhonza kumatembenuka m'manda. Ufulu anamenyera kale. Nonse amene muli pano ndi mtundu wonse wa Malawi, mundilole ndikuthokozeni mmene anthu akuno ku Malawi timathokozera. Ya ineyo ngati nzika Malawi imfa ija ndikudza kwambiri. Ya because mukudziwa imfa ndi chinthu chosazolowereka. Mostly kuti taluza uja ndi vice president wa dziko la Malawi. Ya ndi anthu ena amene mmene mujaja anali maudindo akuluakulu ena aja na pilot. Zimene zizodandaulitsa kwambiri. Especially kuti ineyo vice president Chilima ndikulephera kuti ndingalankhule bwanji, koma ndi munthu amene ngati achinyamatafe amatipanga he was a role model kwa ifeyo amene amationetsa ndithu kuti izizi zikhoza kutheka. So anali munthu amene amatipatsa chiyembekezo kwambiri. Yeah, I for one I can say
ngati choncho kuti anali munthu amene amandipatsa chiyembekezo kwambiri. Apapa ndisaname, I'm down yandikhudza kwambiri. Ine SKC ndidzamkumbukira. Kumkumbukira kumene ndidzamkumbukira SKC anali munthu olimba mtima. He was an icon. Anali munthu osaopa amene amalimbikitsa ndithu. Kodi UTM zimene tikufuna kukonza ndi ziti? Poyambirira tikufuna kuti tisinthe mmene timaganizira. Ngati tiziganiza mmene timaganizira 1964, kaganizidwe kameneko ndi kukhala 2018, tikubwerera mbuyo. Tikufuna tisinthe kayendetsedwe ka dziko, tisinthe kayendetsedwe ka chuma, tisinthe kagwiridwe ntchito ka mboma. Kuti kunjaku tikasintha kukhale maziko abwino oti dziko likhoza kuyambanso kutukuka. Tikuti zosankhana mitundu ayi, anthu fe ndife amodzi. Chilichonse chidzikomera mtundu uliwonse wa Malawi. Musapangitse atsogoleri ochepa inu kuti aziona ngati mtundu wina wa anthu ndi oyipa, pamene ali oyipa ndi anthu ochepa chabe. Anthu oyipa ochepa asawononge mbiri ya mtundu kapena mbiri ya dziko chifukwa cha kuyipa ndi nkhanza zawo. Tisasankhane mitundu, chitukuko ndi kugawana zonse zoyenera m'dziko muno zikomere wina aliyense. Polipira msonkho, tonse tili apa timalipira msonkho. Ena akutimvera pa wireless, ena akutionera pa TV. Tonsefe timalipira msonkho. Musopo muli msonkho, mafuta ophikira muli msonkho, mushuga muli msonkho. Pogawana tisamagawane potengera kuti awa ndi abale awo andani. Ayi, tizigawana moyenerera. Fundo ya ndale, ndale zakale tisiye. Kodi ndale zakale ndi ziti? Ndale zofuna atsogoleri kuti azinyambitidwa, atsogoleri ofuna azipembedzedwa. Chilichonse kuti chiyende bwino munthu chimuyendere, ayambe kaye afunsa kuti kodi uyu ndi wathu kapena si wathu. Ndale zimenezo ife ku UTM tikuti ndale zimenezo iyayi ndi za ndale zamakedzana. Tikufuna ndale zatsopano zopatsana ulemu osati zoopana, zopatsana ulemu osati zopembedzana, zopititsa patsogolo chitukuko osati ndale za reverse. Ife reverse gear tathyola, taponya munyanja. Amene muli ndi nkhawa kuti mwina ena afe tibwerera pambuyo, musakhale ndi nkhawa. Forward ever, chili kutsogoloku chimene chifuna chititchingire tizigwetsa, chifukwa destination ya anthu aku Malawi kuno ndiyofunikira kwambiri kuposa anthu ochepa amene afuna atilepheretse kukwaniritsa chimene mtundu wa Malawi ukuchifuna m'Malawi muno. Chinyamata tikhale ndi vepi zapo komanso geniso iziyendapo, kuti tikatero tizigulire mamota apo, madeniso achani apo.
tisamashare mmadeni amastendi kapena mitala yayo chifukwa chinyamata ambiri amene muli apa ndinu a timing koma timing pano sikugwira nanga ukamashara ndi mtala singagwire yonse yayo pafuna mashara one out. Yali khudza kwambiri fuka imfa yawo ndiyo zidzimutsa chifukwa sitimayembekezerana kuti zingachitike zotero ndipo amatilimbikitsa ife amabizinesi kuti tizipanga bizinesi kuti zithandizika m'mabanja mwathu. Funds ya ghetto imene tachoka nayo ku ghetto kubwera nayo pano. Ghetto ndi ya madolo. Ghetto ndi ya timing ghetto. Ghetto imachacha zofuna kuchita ghetto. Ghetto simanyumwa ghetto yayi ghetto. Achilimatu tizakumbukira chifukwa kuti yani apita ifa yoti bwereka kwambiri. Ifa yoti kolo ngati ife achinyamata zikuti kukhuza kwambiri. Ambuye akudalitse nonse apa osamaopa osabwerera pambuyo dziko ili ndi la tonse. Achilima tizakumbukira ngati munthu amene analimba mtima akhodafuna pange chiganizo afuna pange decision lomene amatipangira empower ife achinyamata amatiuza kuti osaopa osaopsezana osaopsezedwa timodzi osaopa tisaope. Imfa ya achilima yabwera imfa yonena kuti palibe amene anayembekezera zimasiyana ndi zonena kuti munthu anadwala kumazota kudziwa kuti tonse monga dziko tonse kumasekongoni timakonda MPBN ndipo ndi chifukwa ndithu tonse takhamukira pano kuti pa nthawi imene tikuwasiya kuti akapume tichezere limodzi kukumbukira moyo wawo. Ndifuna ndithokoze koposa mmene anthu motulukira lero komanso masiku ena onsewaso chiyambireni chichitikeni zovuta zimenezi. Ndikuthokoza support imene tonse tapereka kwa banja. Ndikuthokoza support imene taperekaso ku dziko. Your Excellency, tikuthokozaso the support that the government has given. Faki tikudziwa kuti mwambo umenewu ndi mwambo wa boma ndipo tathokoza chifukwa cha ulemu umenewu. Ndithokoze ndaona madera mosiyanasiyana ku Lilongwe, ku Blantyre, ku Zomba anthu ndithu atayatsa makandulo awo mbo nthawi imeneyi akukumbukira BN. Ichi chimaonetsa chikondi choposa ndipo Mulungu akhale nanu nonse.
ife dziko lathu mbendera yake ndi we will stand with this flag. Ndipo enafe polumbira tinalumbira zimenezo kuteteza constitution. Kulilongwe pamaso pa tonse dziko lonse pamene amatikambira kuti tiyeni tikamakhala tiziganizira Malawi, tiyeni tikamakhala ngakhale ndale zathu tiziganizira Malawi, tisapange ndale zokokana zosamveka kumene tikupita, tipange ndale za nzeru, ndale zoganizira kuti Malawi wathu tinkhoza bwanji kuti akhale bwino pamawa. Izi ndikukamba chifukwa choti MPBN ndi madziwa iwo angakhale anali ndi chipani chawo koma ndale zawo sizinali zongokhudza chipani chawo chokha yayi. Ndale zawo zinali zoganizira Malawi, ndale zawo zinali zoganizira kuti tsogolo lathu ikhala bwanji. Ani chifukwa cha chimenecho amatha kugwira ntchito limodzi ndi zipani zosiyanasiyana kuyendera limodzi podziwa kunena kuti Malawi sitingammange patokha kapena munthu yekha mmodzi olo chipani chimodzi pachokha yayi, koma tonse ngati Malawi tigwirani manja. MPBN timawakonda ndipo tizapitirizabe kuwakonda, kuwakumbukira sitizayiwala iyayi, fake iwowa ali mumtima mwathu, ali m'maganizo mwathu ndipo zakhala choncho mpaka na muyaya. Pepani kwa nonse amene takhuzidwa dziko lonse lino, pepani Mai Chilima, pepani Sean, pepani Elizabeth, pepani President, pepani maseko ngoni yonse, pepani dziko lonse. Mulungu akhale nafe tonse muthawi imeneyi zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri inkosi yamakosi Gomani the Fifth. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, as we continue to pay our last respects, we will now transition into the spiritual portion of today's ceremony. Allow me to humbly invite Reverend Father Gift Ceremony, who is going to guide us through this solemn and sacred part of our gathering. Olemekezeka President Amainda Bambo, gawo limodzi la mwambo watu mawauno ndi mapemphero kapena kuti nsembe ya misa. Choncho mundilole kuti ndipereke kwa anzanga Reverend Father Gift Ceremony kuti atisogolere pa gawo limeneli. Reverend Father Gift Ceremony. Before the commencement of our solemn Eucharistic celebration, let me in a special way recognize the presence of the following. Your Grace George Desmond Tambara, ECM President and Archbishop of the Archdiocese of Lilongwe. Your Grace Thomas Lukususa, Archbishop of Archdiocese of Blantyre. Your Lordship Peter Adrian Chifupa, Bishop of Dedza Diocese, who also happens to be the main celebrant of today's ceremony. Your Lordship Peter Musikua, Bishop of Chikwawa Diocese. Your Lordship Montfort Stima, Bishop of Mangochi Diocese. Your Lordship Johannes Sujon Lenda, Auxiliary Bishop of Nzuzu Diocese. Your Lordship Vincent Mwakwawa, Auxiliary Bishop of Lilongwe Archdiocese. Your Lordship Gabriel Msipo, Auxiliary Bishop of Chipata Diocese. Your Lordship Alessandro Pagan, retired Bishop of Mangochi. Very Reverend Father Variano Mteka, ECM Secretary General. Reverend Father Joseph Squese, National Pastoral Secretary. Reverend Father Peter Madea, National PMS Director. Reverend Father Joseph Biriat, Diocesan Pastoral Secretary.
Reverend Father John Chitonje, the Vicar General of Dedza Diocese, all Vicar Generals present, all priests, Reverend brothers and Reverend sisters, including non-Catholic pastors here present, Mr. Godfrey Kakananga, Lady Council of Dedza Diocese, that's chair, all Christians present and all people of goodwill. Tasonkhana pano kuti tipeleke ulemu wathu otsiriza ngati mpingo polingalira ntchito zazikulu kwa Khristu nzathu. Mundolere pa nthawi ino ndiyitane oyimirira a Khristu onse kuti atiyankhule mwachidule tisanayambe mwambo wathu wa nsembe ya misa. Ndipo wakuyimirira Khristu onse komanso anthu onse akufuna kwabwino zikomo kwambiri. Oyimirira Khristu onse osankhidwa. Pepani President a dziko lino la Malawi, Dr. Lazarus Makathi Chakwera. Pepani Mai Monica Chakwera. Pepani kwambiri Mai Mere Chilima ndi banja lonse losiyidwa. Pepani ambuye olemekezeka Archbishop George Desmond Tambala, Archbishop Thomas Luke Msusa. Pepani ambuye Episcop Peter Adrian Chifukwa ndi maepiskopi onse amene muli pano. Pepani Inkos Gomani 5 ndi mafumu onse, antchito za boma, ansembe, asistere, a deacon ndi ma brothers. Komanso pepani anzanga a Khristu nonse amene tili pano. Malo mwa a Khristu a diocese ino ya Dedza, komanso malo mwa Khristu onse a Ecclesia Katolika Malawi muno. Tafuna tilire Khristu nzathu amene anali wolimbikira kwambiri, Dr. Saulos Klaus Chilima. Imfa iyi ndiyo wawa kwambiri, chifukwa chakuti ndiyo dzidzimutsa, komanso ndi imfa yomwe yalanda mzati wa Chikristu chathu cha Ecclesia Katolika, komanso yalandanso mzati wa dziko lino la Malawi. Mulungu salakwitsa. Mulungu adatipasa Dr. Saulos Klaus Chilima, ndi Mulungu yemweyo wawayitana Dr. Saulos Klaus Chilima. Dzina la Ambuye lizilemezeka nthawi zonse, poti zonse zili m'manja mwake mwa chauta wathu. Moyo wa Dr. Saulos Klaus Chilima ndi ulaliki pa okha waukulu pa za ukulu wa Mulungu chauta wathu. Dr. Saulos Klaus Chilima amadziwa kuti kunja kuno kuli chauta, ndipo amamupembeza ndi kumtumikira modzichepetsa, ngakhale kuti anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Iwo atisiya akupemphera kolona wawo.
Akhristu anzanga nonse, tiyeni tipitirize kuwapempherera a Dr. Saulos Claus Chilima kuti Mulungu awapase malo okoma kumwambako ndipo kuwapasa chiusiro chosatha. Mzimu wa Mkhristu nzathu Dr. Saulos Claus Chilima uuse mumtendere wa Ambuye. Amen. Motero pa nthawi ino tikuyamba mwambo wathu wa nsembe ya misa olemekezeka otsatsikana ndi malemuwa. Tipemphane ife tonse. Awa ndi mapemphero, ndipo ndi pemphero lalikulu kwa ife ngati Akatolika limene timapereka kwa anzathu. Ife tonse tili pano titsatire dongoso lonse moyenera, tipereke ulemu wake ndi kukhala bata kuti mwambo uyende bwino lomwe. Ndikupempheni Ambuye lemekezeka, Ambuye Peter Adrian Chifukwa, kuti mutitsogolere ni mwambo wa nsembe ya misa. Zikomo. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Mtendere ukhale nanu. Tasonkhana pano ndi umodzi wa zolinga zitatu. Poyamba tikupempherera mzimu wa malemu Dr. Saulos Claus Chilima amene anali Khristu nzathu amene anatisiya. Tikaona moyo wawo tikuona kuti amayesetsa kuyika Mulungu patsogolo. Chikhristu chake chimene adachigulitsitsa chimachokeradi pansi pa mtima wake. Choncho pa misa pano tikungopitiliza mapemphero amene amawanena tsiku ndi tsiku. Amayesetsa kupita ku nsembe ya misa kukalumikizana ndi Mulungu wake. Iyeyo adakhulupirira ndithu Yesu Khristu ndi uthenga wake wa chipulumutso kwa anthu onse. Choncho tikufuna kuti tionetse umodzi wa mapemphero athu pa misa pano pofuna kupempherera kuti Mulungu amuchitire chisoni ndi kumulandira ku moyo osatha. Tikufunanso kuti tipempherere banja losiyidwali, akunyumba kwake, ana ake, achibale ndi anzawo, ndi inu mpingo amene mmapemphera naye limodzi, kupereka naye limodzi nsembe ya misa tsiku ndi tsiku kubali chikwanu, kuyesetsa kulalika ufumu wa Mulungu pakati panu komanso pakati pa anthu ena. Tikufuna kuti Mulungu atithandize kuti tilimbikire kuonetsa lamulo la chikondi pakati pathu monga iyeyu adalionetsa, kuti pakutero Mulungu atipatse chitonthozo m'mitima mwathu komanso pakati pathu. Tikufuna tipemphererenso mtendere pakati pathu, chifukwa pamene pachitika imfa mtendere umasowa kuti ukhalepo. Tikufuna tipemphere mtendere mu mtima mwathu, mtendere pakati pathu, kuti pamene tikupereka nsembe ino ya misa timpatse ulemu m'bale wathu atisiyayo, kuti ndi mtendere omwewo akaoneke pamaso pa Mulungu. Mulungu ndi amene amadziwa za mu mtima mwa munthu wina aliyense, ndipo pamaso pake palibiretu wangwiro. Tikufuna kuti tonsefe tivomere kulephera kwathu, timupempherere malemuwa kuti pamene analephera Mulungu awachitire chisoni. Ifenso tikumbukire machimo athu kuti Mulungu atichitire chisoni, tisanduke anthu atsopano, anthu osunga lamulo la chikondi pakati pathu. Abale, tiyeni tilape machimo athu. Ndikololera Mulungu wamphamvu zonse kuti ndachimwa kwambiri pakuganiza, pakulankhula, pakuchita zoyipa ndi pakusachita zoyenera. Ndachimwa kopambana. N'chifukwa chake ndikupempha Maria Virigo odala, anjelo ndi oyera onse, ndinu nomwe abale, kuti mutipempherere kwa Ambuye Mulungu wathu. Mulungu wamphamvu zonse atichitire chisoni, afafanize machimo athu ndi kutifikitsa ku moyo osatha.
Tipemphere. Inu Mulungu tikhalidwe wanu kumachita chifundo ndi chisoni nthawi zonse. Ife pano tikupempherera mzimu wa mtumiki wanu Saulosi kuti musampereke m'manja mwa mdani uja kapena kumuyiwala kwa nthawi zonse, koma kuti mulamula njira wanu kumulandira ndi kumuperekeza ku paradizo kwanu. Ndipo choncho iyeyo amene ankakhulupirira ndi kumvera inu sadzamva zowawa za ku Gehena, koma alandiredi zosangalatsa za moyo osatha mwa mwana wanu Yesu Khristu Ambuye ndi Mulungu wathu, amene ali ndi moyo ndi ufumu limodzi nanu ndi Mzimu Woyera, tsopano ndi pa nthawi zosatha. Mawu ankalata ya Paulo oyera kwa Aroma mutu 8 kuyambira ndime ya 31 mpaka 39. Aroma mutu 8 ndime ya 31 mpaka 39. Zachikondi cha Mulungu. Nanga tsono tinganenenso chiyani pa zonsezi? Ngati Mulungu ali pambali yathu, angatsutsane nafe ndani? Iye sadaumire ngakhale mwana wake, koma adampereka chifukwa cha ife tonse. Atatipatsa mwana wakeyo, nanga iye nkulephera kutipatsa zonse mwaulere? Ndani angawayimbe mlandu anthu amene Mulungu adawasankha? Mulungu mwini wake amawaona kuti ngolungama pamaso pake. Tsono palibe amene angawaweruze kuti ngopalamula. Khristu Yesu amene adafa, kaya tinene kuti amene adauka kwa akufa, amenenso ali kudzanja lamanja la Mulungu, ndi amene akutinenera kwa Mulunguyo. Tsono ndani angatilekanitse ndi chikondi cha Khristu? Kodi ndi masautso, kapena zowawa, kapena mazunzo, kapena njala, kapena usiwa, kapena zoopsa, kapenanso kuphedwa? Paja malembo akuti, chifukwa cha inu tsiku lonse akufuna kutipha. Pamaso pawo tili ngati nkhosa zimene akukazipha. Koma pa zonsezi tili opambana ndithu chifukwa cha Iye amene adatikonda. Ndithu ndikudziwa mosakayika konse kuti palibe kanthu kangatilekanitse ndi chikondi chake, ngakhale imfa kapena moyo, ngakhale angelo kapena olamulira, ngakhale zinthu zimene zilipo tsopano kapena zimene
zidzaoneke mtsogolomo kapena za mphamvu zina zilizonse, ngakhale zakumwamba kapena zapansi, kapenanso kanthu kena kalikonse kolengedwa, sikangatilekanitse ndi chikondi cha Mulungu chimene tili nacho mwa Khristu Ambuye athu. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Akhaleso ndi mzimu wanu. Mthenga woyera monga dalembedwa Mateyu. Ulemu kwa inu Ambuye. Yesu pona chikamu cha anthu chija adakwera pa phiri. Iye atakhala pansi, ophunzira ake adamutsatira pomwepo. Kenaka adayamba kuwaphunzitsa, adati, ngodala anthu amene ali osauka mu mtima mwawo, pakuti ufumu wakumwamba ndi wawo. Ngodala anthu amene akumva chisoni, pakuti Mulungu adzawasangalatsa. Ngodala anthu ofatsa, pakuti Mulungu adzawapatsa dziko lapansi pano kuti likhale lawo. Ngodala
anthu amene akumva njala ndi ludzu lofuna chilungamo, pakuti Mulungu adzakwaniritsa zofuna zawo. Ngodala anthu ochitira anzawo chifundo, pakuti iwonso Mulungu adzawachitira chifundo. Ngodala anthu oyera mtima, pakuti adzaona Mulungu. Ngodala anthu odzetsa mtendere, pakuti Mulungu adzawatcha ana ake. Ngodala anthu ozunzidwa chifukwa chakuchita chilungamo, pakuti ufumu wakumwamba ndi wawo. Ndinu odala anthu akamakunyozani, kukuzunzani ndi kunyenyekezerani zoyipa za mitundumitundu chifukwa cha Ine. Sangalalani, kondwerani, chifukwa mphotho yanu ndi yayikulu kumwamba. Paja ndi mmenenso anthu ankazunzira aneneri amene analipo kale inu musanabadwe. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Pepani mpingo wonse wa Katolika. Pepani dziko lonse la Malawi. Ndayima pano nanenso ndikufuna kulira. Kulira kwanga naku. Blessed are the peacemakers. Ngodala anthu amene adzetsa mtendere. Ngodala anthu amene adzetsa mtendere. Abale anga ndi alongo anga okondeka mwa Ambuye. Lero dziko lonse, mpingo wonse wa Katolika ndi mipingo yonse ili pamodzi kufuna kusazikana, kufuna kucheza ndi a Vice President athu a Dr. Saulos Klaus Chilima. Ineyo ndikudziwa kuti kunsipe kuno amabwerabwera kawiri. Komanso ndikudziwa kuti matauni ambiri, maboma ambiri a Vice President a Dr. Saulos Klaus Chilima akhala akuyendera, ndipo aliyense amafunitsitsa kuti awaone pafupi. Ndipo mmene amabwera kuno kapena mmene amayenda madera onse ku Malawi kuno,
tachula mphatso zosiyanasiyana zimene iwo adali nazo komanso ali nazo. Koma ine ndimafuna ndichule mphatso imodzi yokha imene ndikayichula pano ndikukhulupirira kuti a Dr. Saulos Chilima akondwera kwambiri. Amati akayenda ndikukumana nafe, ndikukumana ndi achinyamata, ndikukumana ndi chitsime chikapwa mpamene timaona kuya kwa chitsimeko. Samatanthauzira, aliyense amatenga malinga ndi mmene wamvera, si choncho? Ndiye ina mbale ndifuna ndilire nanu, ndipo kulira kwanga koyamba ndi blessed are the peacemakers. Blessed are the peacemakers. Ngodala anthu amene adzetsa mtendere. Pamene tikucheza nawo a vice president athu pano, ndikuti amabwera pano amayenda m'dziko lonse la Malawi, ndipo amatiuza zinthu za nzeru. Ngozi iyi itachitika, inenso ndinali ndi mafunso ambiri. Ndipo ine sindinasankhe, sindinafune kukafunsa anthu amene sanali kuchikangawa. Ndapeza mboni yeniyeni imene inali kuchikangawa, imene yaona zonse. Mboni yanga imene yaona zonse ndi iyi. Ndinalowa mchalichi. Nditalowa mchalichi tinali kucheza ndi Mulungu. Ndikudziwa kuti Mulungu anali kuchikangawa. Mulungu anaona zonse. Mulungu sitinganamize. Ndinamfunsa Mulunguyo kuti mwaloleranji zimenezi? Mwaloleranji zimenezi? Mulungu anandiyankha ndi funso. Simunandifunse ine kuti ndinaloleranji mwana wanga wokondeka kuti azunzidwe. Simunandifunse. Bwanji mukufunsa za ngozi imene inachitika kuchikangawa? Chifukwa chani simunandifunse kuti mwana wanga wokondeka mmodzi yekha uja Yesu Khristu ndinalolera kuti avutike, ndinalolera kuti azunzidwe? Simunandifunse zimenezi bwanji? Mulungu anandifunsa ine. Anandifunsa Mulungu ndithu. Chifukwa chani simunafunse kuti ndinalola kuti mwana wanga wokondeka Yesu Khristu ndivomere kuti apachikidwe pa mtanda azunzidwe? Yankho limene napeza kwa Mulungu. Ndipo Mulungu anapitiza kundiuza kuti ndinalola kuti mwana wanga azunzidwe, mwana wanga apachikidwe pa mtanda, kuti ulemerero wanga, kuti mphamvu zanga
zionekere poyera. Ndinalola kuti mwana wanga apachikidwe pa mtanda ndi kufa imfa ya mazunzo, kuti ulemerero wa Mulungu wa ine uonekere poyera. Tangati namize Mulungu yaye. Mulungu analola kuti a vice president athu apite kwa Mulungu, kuti ulemerero wa Mulungu, kuti mphamvu ya Mulungu, kuti chifundo cha Mulungu tichione. Choncho malaliko anga lero zokamba zanga ndimafuna ndipemphe mpingo, chifukwa uthenga wabwino wa lero Ambuye Yesu akutifotokozera kuti odala ndi ndani. Ndine wafuna ndifusa mpingo kuti a vice president athuwa sangakhale odala, chifukwa Ambuye Yesu mu uthenga wabwino wa lero Mateyo mutu 5 ndime 1 mpaka 12 anena kuti odala ndi anthu amene akusauka mu mtima mwawo. Odala ndi anthu amene ali osauka mu mtima mwawo. Odala ndi anthu amene amva chisoni. Odala ndi anthu amene amva njala ndi ludzu lokhumba chilungamo. Odala ndi anthu amene akhumba kuti zimene Mulungu afuna zichitike. Odala ndi anthu amene achitira ena za chifundo. Odala ndi anthu amene ali oyera mtima. Odala ndi anthu amene adzetsa mtendere. Ndi zimenezi mwa onse manayankhula moyo wa vice president sizikuoneka, sizinaoneke. Pemphe mpingo kuti tiyang'anisise bwino. Taonani mpingo wa Katolika kuti ulengeze kuti munthu uyu ndi wodala pamatenga zaka 5. Pamatenga zaka 5 nanga pafunika kufufuza bwinobwino. Abe akamafufuza payenera kuti pachitike zodabwitsa, mirakuli. Payenera kuchita zodabwitsa, akuti zodabwitsa zitatu pamene tikupemphera kwa Mulungu kudzera mwa munthuyo. Munthuyo ndithu achititse zodabwitsa zitatu, komabe payenera kupita zaka zambirimbiri. Abale, simunaone zodabwitsa zimene zikuchitika nthawi ino? Simunazione? Chichitikire ngozi iyi poyamba mapemphero. Mapemphero onse amene anamva za ngozi iyi, nsembe ya misa imaperekedwa m'maparishi dziko lonse la Malawi. Taonani dzulo la Mulungu madayosezi onse 8, maparishi onse ndi machalichi onse a dziko lino la Malawi, aepiskopi anapempha kuti misa ikhale yokumbukira a vice president athu. Kodi sizodabwitsa zimenezi? Sizodabwitsa zimenezi? Taonani anthu amene akulira chifukwa cha ngozi iyi, kumpoto, kumwera, chigawo chino chapakati, komanso chigawo chakummawa. Aliyense akulira, osati mkatolika yekha iyayi, koma onse. Pa social media abale anga okondeka,
Palinso mkulu wina amene akuzitchula kuti ndi mfiti ali ndi chikwanje. Na Yesu akulira. Ine ndimaganiza kuti mfiti itamva za imfa za anthu 9 amenewa, mfiti zinayina kukondwera kuti tikadya m'mitemboyi. Koma mfiti zonse zikudandaulanso, kudandaulira awa. Choncho abale anga okondeka, kupempha mpingo uyambe kufufuza za kuyera kwa a vice president. Ndi chimene ndimafuna ndipemphe, malaliko anga ndimafuna ndithu tisindike pamenepo. Chifukwa mawu amene Ambuye Yesu atiuza lero, wodala ni munthu wofatsa, wodala ndi munthu amene mwa iye yekha akuona kuti alibe kanthu koma akukhulupirira Mulungu kwambiri. Wodala amene adzetsa chilungamo, wodala amene akufunira nzawu zabwino. Zonsezi tikuziona mwa vice president yawo. Ali ndipempha mpingo. Dzulo amene amalira si anthu okhawo apa dziko la Malawi, koma ngakhale maiko ena amalira kwadilira a Dr. Saulos Chilima. Kudala atu kumene kwa abale anga okondeka. Ife pamene timanena kuti wodala ndi munthu amene ali ndi chuma, wodala ndi munthu amene ali ndi magalimoto zambiri, wodala ndi munthu amene ndithu ali ndi nyumba zazikulu. Ambuye Yesu akunena kuti wodala ndi munthu wodzichepetsa. Ngati choncho abale anga okondeka, china chimene pomaliza, chifukwa sizina zambiri, pomalizira Paulo woyera mkalata yake kwa Roma akwapempha akhristu aku Roma kuti asadandaule, asalire ngakhale mavuto alipo, asadandaule, asanene kuti Mulungu sakukhala nafe, Mulungu sakuyenda nafe, chifukwa cha mavuto amene anali nawo. Paulo akwalimbisa akhristu aku Roma nkwauza kuti palibe chimene chingakulekanitseni inuyo ndi chikondi cha Mulungu. Palibe chimene chingakulekanitseni inuyo ndi chikondi cha Mulungu. Abale, pamene tikulira tisalire ngati a Dr. Saulos Chilima, a vice president, achoka, apita. A Dr. Saulos Chilima ali nafe. Chikondi chimene anali nacho chija chilipo mpaka lero. Koma kuti lero nanga nthawi zonse timayembekeza kuti ayankhule. Lero akufuna kuti mvetsera tikuyankhula zotani. Ntendere. Chifukwa chani a Dr. Saulos Chilima, vice president yanu, ali pantendere sakuyankhula, akufuna atiphunzitse. Akufuna kutiphunzitsa isi. Ngati m'manja mwathu tagwira miyala. Miyala imene yitayeni. Miyala imene yitayeni. Kapena ngati m'manja mwathu muli miyalayo, itengeni mukayipange mafuwa wophikirapo nsima. A Dr. Saulos Chilima akufuna mtendere. A Dr. Saulos Chilima akufuna umodzi. A Dr. Saulos Chilima akufuna tikhale anthu achifundo. Ngati tatenga zikwanje, sasangalalawo. Nyimbo zathu zija zimene timayimba, zimene a Dr. Saulos Chilima amazikonda, ndi nyimbo za Mayi Maria, nyimbo za Utatu Woyera, nyimbo za divine message, chifundo cha Mulungu. Nanga tiyimbiranji nyimbo zonyoza. Abale, munthu wantendere ngati uyu, wodala, munthu adzetsa mtendere. Lelo tiyimbe nyimbo zonyozana pano. Lelo tiyimbe nyimbo lelo tiyimbe nyimbo a Dr. Saulos Chilima akufuna kuti dziko la Malawi likhale la mtendere, dziko la Malawi
tonsefe tikhala amodzi kuti titukule dzikoli. Ndi uthenga umene akutisiyira a Dr. Saulos Chilima. Tiyeni ngati muli ndi miyala, ngati muli ndi zikwanje zimenezo pitani muzikadulira mitengo yoti tipange khola tikhale ndi chitukuko. Koma osati zowamenyera ena iyayi. Zimenezo akukana. Akanafuna chifukwa chana anakhala zaka zimeneza pafupipa. Anakhala chete kutiphunzitsa. Kuti mukafuna kuti muyanjane ndi Mulungu mukhale anthu amtendere. Uyanjana. Anthu aumodzi. Ndi zimenezo akufuna awo. Ndiye ine ndimafuna ndinene kuti pempho langa limene ndimafuna kupempha kumpingo. Ndaona zodabwitsa ziwiri zimene analosera a vice president athu. Pa 2019 pamene anali kujinkana kuzomba kuja kuyankhula ndi anthu, anatenga mbendera iyi. Atatenga mbendera iyi ndikumatiuza kuti ndithu tidalire Mulungu. Koma ngati kuli kufa ndidzafera mbendera iyi. Ulosi umene analosera za moyo wake. Ndege imene anakwera a vice president yawo ndi anzawo. Ndege imene inachita ngozi inali ndi mbendera ya Malawi. Analosera za imfa yake. Sikudala kumeneko. Kachiwiri pano takhala pano, anakhala pano. Ndikadzafa, ndikadzamwalira ine muzandisiye manda awu. Ndipo amanena kuti manda ukongola teti. Sitabwera kudzaperekeza a Saulos Chilima kumanda kwawo kumene anatilozera. Munthu wodala tu. Ndipo ananena kuti ampingo azidzabwera kudzapemphera pa manda anga. Ine ndikuganiza kuti tikafufuza za moyo wawo pa zaka 5 zimenezi ndithu alembedwa m'mabuku kuti ndi wodala. Ndipo tizafika apo. Choncho kuti zonsezi zitheke tikhale anthu amtendere, tikhala amodzi, tiyanjane tonsefe. Imfa iyi isasokoneze the legacy of our vice president. Kupempha zimenezi amalawi onse chifukwa amakondedwa ndi aliyense, amipingo ina akatolika ndithu amangonda munthu uyu. Tisasokoneze pamene tikuwaperekeza ndi mawu onyoza, ndi mawu otukwana, sangakondwe, satipempherera. Koma adzakondwa ngati Malawi tonsefe tili amodzi. Choncho kuyambira lero abale anga okondeka kuti tiwalemekeze a vice president athu, komanso kuti akondwere kumwambako ndi kumatipempherera ife. Tikamachoka pano tisanene mawu onyoza, tisatukwane wina aliyense, tisayimbe nyimbo zosakhala nyimbo zobweretsa mtendere m'dziko la Malawi. Pempho langa ndi limenelo. Pomalizira penipeni ndikufuna kunena mawu awa. Titati lelolo a vice president auka kuti atiyankhule, mukuganiza kuti atiyankhula zotani? Azatiyankhula zotani? Ineyo ndikuganiza kuti a vice president ngati angauke lero pano ndikuti atiyankhule, azanena mawu awa: wodala amene adzetsa mtendere
ndinu wodala Malawi ngati wina aliyense akakumbukira zimene anatilangiza vice president yathu ndi kumasunga mtendere mtima, mtendere wabwino. Hayi ndikuti dziko la Malawi likhala lodalitsidwa. Anthu ena poona kudzichepetsa kwa vice president amene anaona kuchalichi ku St. Patrick's a vice president wachiwiri ku atsogoleri a dziko la Malawi, a vice president ku St. Patrick's madera ena, a vice president amanyamula mbale ndikumatolera ndalama eti. Taonani munthu wotero. A vice president amasenza mtanda, a vice president amavala chija cha chipembedzo kuyesa kuwathandiza anthu kuti akhale bata ndi mtendere. Ena nkumanena kuti hayi ndi ndale zimenezo akufuna mavoti. Hayi abale anga ndikukana ine sizoona. Mukafufuza zikuchokera kubanja, zikuchokera kumbumba. Akuti kuyambira ali mwana anali munthu wopemphera. Dzulo mwana wawo anatiuza kuti amadzuka 4 o'clock ndikuyamba kupemphera. Mkati mwa nyumba muli kachalichi ndikuyamba kupemphera wokha. Ndipo nthawi ikakwana kuti misa ikachitika ku chalichi amapita 6 o'clock tsiku lililonse kukapemphera. Abale ngati Dr. Saulos Chilima amapemphera nyumba mwawo, amafuna voti ya ndani? Amafuna voti ya ndani? Pepani kwa amene nthawi zina timaganiza kuti akuchita choncho, akusenza mtanda, akutumikira mpingo akufuna voti. Ayi, kunyumba kwawo amapemphera. Mpingo tifunefune zonse zimene tikunenazi tizike pamodzi, tipemphe a vice president athu akhale wodala. Mzimu wa vice president athu uuse mtendere wa Ambuye. Amen. Mwambo wathu wa nsembe ya misa ukupitirira, ndipo tsopano ndi chigawo cha zopereka. Tipempha nawo achipembedzo onse kuti atithandizire ndi dongosolo limeneli, tisayendeyende achipembedzo watipeza kumene tilipo. Tipempha kwaya mutitsogolere ndi nyimbo zoperekera. Imba nyimbo yoperekera, nyimbo yomwe ndi imodzi amayikonda kwambiri malemu Dr. Saulos Chilima. Nyimbo imeneyi ndi nyimbo ya makolo. Tibeleke sembe kwa Mulungu.
tibeleke tibeleke sembe tibeleke tibeleke sembe kwa mulungu mosangalala abale makolo amapeleka sembe zawo izo kumakuma Nyimbo number 78.
ndipo ikale yapindu kwa ife ndi kwa mpingo wake oyera onse. Tipemphere. Tikupemphani Ambuye muchitire chisoni mzimu wa mtumiki wanu Saulos umene taoperekera kwa inu nsembeyi, ndipo chifukwa cha miyambo yopepesera inu tapota nanu ina akulu onse uyenera ukalandira kumene kuli moyo osatha mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Ambuye akhale nanu. Akaleso ndizimu wanu. Kwezani mitima kumwamba. Tithokoze Ambuye Mulungu wathu. Kufunika ndiko yenera. Zoonadi nkofunika ndikoyenera ndi udindo wathu ndi chipulumutso chathu nthawi zonse ndi pamalo ponse kuti tikuthokozeni Ambuye Atate oyera Mulungu wamphamvu zonse ndi wamuyaya mwa Khristu Ambuye athu. Mwa Iye tidalandira chitsimikizo chakuti tidzauka kwa akufa ndi ulemu. Choncho ife amene timavutika ndithu podziwa kuti tidzafa tikuthutsitsidwa ndi lonjezo la moyo osatha kutsogoloko. Chifukwa moyo wa anthu okhulupirira inu Ambuye sutha pa imfa koma umangosinthika. Ukatha ulendo wawo pansi pano amakalowetsedwa m'malo okondwereramo onse ndi magulu ankhondo akumwamba. Tikuyimba nyimbo ya ulemerero wanu mosalekeza poyimba kuti
ndinu oyeradi Ambuye, nkuyenera ndithu kuti zolengedwa zanu zonse zikuyamikeni popeza kudzera mwa mwana wanu Ambuye athu Yesu Khristu ndi mphamvu ndiponso ndi ntchito za Mzimu Woyera mumapatsa moyo ndi kuyeretsa zonse, simulekeza kuyitana kuti akhala anu kuti kuyambira mmawa mpaka madzulo apereke nsembe yoyera yotamanda dzina lanu. N'chifukwa chake Ambuye tikukupemphani modzichepetsa kuti kudzera mwa Mzimu yemweyo mwa chifundo chanu muziyeretse zopereka izi zomwe tadzatula pamaso panu kuti zisanduke thupi ndi magazi a mwana wanu Ambuye athu Yesu Khristu amene anatilamula kuti tizikondwerera misteri izi. Iye yemwe pa usiku umene adali ukaperekedwa adatenga buledi, adakuthokozani nakunamandani ndi kumunyema nampereka kwa ophunzira ake nati, landirani ndipo idyani nonse, popeza kuti ili ndi thupi langa lomwe lidzaperekedwa chifukwa cha inu. Chimodzimodzi atatha kudya adatenga chikho, adakuthokozani nachidalitsa ndi kuchipereka kwa ophunzira ake nati, landirani ndipo imwani nonse, popeza kuti ichi ndi chikho cha magazi anga, magazi a pangano chatsopano ndi chosatha, amene adzatsiridwa chifukwa cha inu ndi anthu ambiri kuti afafanize machimo. Muzichita izi kuti mundikumbukire. Misteri ya chikhulupiriro. Tawi yose imene tidya brediyo ndikumwa chikochi timararika ifa yanu Ambuye bakamudza kwereso. Choncho Ambuye, ife pakumbukira masautso otipulumutsa mwana wanu ndi kuuka kwake kwa ulemu ndi kukwera kwake kumwamba, ndipo pamene tikuyembekeza kubwera kwake kwachiwiri tikupereka kwa inu nsembe ya moyo ndi yoyera kuti tikuthokozeni. Tikupemphani kuti muyang'ane ndi kuvomera nsembe yopepeserayi ya mbumba yanu, ndipo pozindikira kankhosa ka nsembe amene imfa yake mudayivomera kuti itiyanjanitse ndi inu, mulole kuti ife amene tilandire thupi ndi magazi a mwana wanu tidzazidwe ndi Mzimu wake woyera, ndipo tikhale thupi limodzi ndi mzimu umodzi mwa Khristu. Iye yemwe atisandutse nsembe kukomerani nthawi zonse, kuti ikande nawo zokoma zanu limodzi ndi osankhidwa anu, poyamba Virigo Mariya odaladala amayi a Mulungu, ndi Yosefe odala mwamuna wake limodzi ndi apostolo anu odala, ndiponso amartiri anu olemekezeka ndi oyera anu ena onse amene timawadalira kuti azitithandiza potinenera kwa inu nthawi zonse. Tikupemphani Ambuye kuti nsembe ino yotiyanjanitsa nanu ithandize dziko lonse lapansi kupeza mtendere ndi chipulumutso. Mulimbitse chikhulupiriro ndi chikondi cha mbumba yanu pa ulendo wake pansi pano, pamodzi ndi mtumiki wanu Francisco Papa wathu ndi Peter episkopi wathu ndi episkopi ndi ansembe onse ndi anthu onse amene mudawasandutsa anu. Mverani mwachifundo mapemphero a banja lanu lino lomwe mwafuna kuti lifike maso panu pano,
ana anunso obalika kumalo konse asonkhaniseni pafupi nanu inu Atate achifundo. Mukumbukire mtumiki wanu Saulosi amene mwamuyitana kuti asise dziko lapansi pano ndi kubwera kwa inu. Tikupemphani kuti iye amene mwamfananisa ndi mwana wanu mu imfa yake mulole kuti azafanefane nayenso mkuuka kwa akufa. Pamene iye azaukitsa akufa pansi pano ali ndi matupi awo ndi kusandutsa thupi lathu lonyozekali kuti lingathupi lake la ulemu. Abale athu enanso amene adatisiya ndi onse amene adakomera inu pamene anali kuchoka moyo uno, mwachifundo chanu mwalandire mu ufumu wanu. Kumeneko nafenso tikuyembekeza kuzafika kukalandira ulemerero wanu pa nthawi zosatha. Kumeneko tikuyembekeza kuzakondwerera ulemerero wanu mpaka muyaya, pamene muzapukuta misozi yonse m'maso mwathu chifukwa pokuonani mmene mulili inu Mulungu wathu. Tizakhala nanu pa nthawi zosatha ndi kukutamandani kosalekeza mwa Yesu Khristu Ambuye wathu, amene kudzera mwa iye inu mumapereka ku dziko lapansi zabwino zanu zonse. Kudzera mwa iye pamodzi naye mwa iye inu Mulungu Atate amphamvu zonse limodzi ndi Mzimu Woyera, ulemu wonse ndi ulemerero ndi wanu pa nthawi zosatha. Amen. 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 Monga momwe mpulumutsi wathu adatilamulira, komanso potsata maphunzitso a Mulungu, tikunena mosaopa kuti Atate athu muli kumwamba, dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe monga kumwamba choncho pansi pano. Mutipatse ife lero chakudya chathu cha lero, mutikhululukire ife zochimwa zathu monga ifenso tikhululukira adani athu, musatisiye ife mchinyengo koma mutipulumutse ife kwa zoyipa. Mutipulumutse ife Ambuye kwa zoyipa zonse, mwa chifundo chanu mutipatse mtendere pa masiku athu ano, kuti ndi chithandizo cha chifundo chanu titetezedwe ku machimo ndi zoopsa zonse, pamene tili kudikira mwachiyembekezo kubwera kwa mpulumutsi wathu Yesu Khristu. Popeza kuti ufumu, mphamvu ndi ulemerero ndi wanu nthawi zonse. Ambuye Yesu Khristu, amene munauza apostoli anu kuti ndikukusiyirani mtendere wanga ndikukupatsani, musayang'ane machimo athu koma chikhulupiriro cha mpingo wanu, ndipo mwakufuna kwanu mupatse mtendere ndi umodzi, inu amene muli ndi moyo ndi ufumu pa nthawi zosatha. Mtendere wa Ambuye ukhale nanu nthawi zonse. Ukhalenso ndi mzimu wanu. Mutiji
adziko lapansi muutipa asentendetelwe. nawo ambuye yesu naka kakhosa ka mulungu kamene kamachotsa machimo a dziko lonse lapansi, ndife odala amene tayitanidwa ku phwando la kankhosa. Ambuye sindili woyenera kuti mulowe nyumba mwanga, koma munene mawu okha ndipo mzimu wanga udzachita. Chigawo cholandira ukaristiya, chigawo chatengwa patali mmoyo wathu wa ife akhristu achikatolika. Kamba kachimenecho tipemphera nawo kuti olandira ndi akatolika okha, komanso akatolikawo amene alibe choletsa kutengera gawo la mpingo. Ndipo tipemphera nawo kuti ansembe onse tilandirira kutsogolo komwe kuno, ansembe amene tilandira mofulumira tithandizire kulandiritsa ukaristiya kwa akhristu onse amene alandire pano. Tikulandirira m'manja, tionetsetse kunena kuti mkono wa manzere uli pamwamba ndipo wamanja uli pansi. Musayende ndi ukaristiya, mutalandira idyerani pomwepo, mutalandira idyerani pomwepo. Achipembedzo muwathandiza powalondolera ansembe poyenera okayima kuti athe kulandiritsa ukaristiya. Nyimbo za ukaristiya. Nyimbo namba 92. Nyimbo namba 92. Tikupembedza inu ukaristiya, tikumverani ndithu Ambuye wokoma, muchite zozizwitsa pakukhala nafe, chifukwa mutikonda anthu ochimwa fe. Yesu mbuye ufatsa mwana wa Mulungu, idzani mtima mwanga mundilere ndithu. Yesu mbuye ufatsa mwana wa Mulungu, idzani mtima mwanga
nyimbo namba 91. Amatipatsa chakudya cha moyo, atipatsa ife moyo ndi mphamvu. amatipatsa chakudya cha moyo, timlandire Ambuye, timlandire Ambuye Yesu. Amatipatsa chakudya cha moyo, timlandire Ambuye, timlandire Ambuye Yesu. Amatipatsa chakudya cha moyo. Amatipatsa chakudya cha moyo, Amatipembedza Mulungu ndi munthu. amatipatsa chakudya cha moyo, timlandire Ambuye, timlandire Ambuye Yesu. Amatipatsa dziko lino ndi la Malawi. Mbendera yache iyi tikuiona ife iyi, timaulutsa mbendera iyi ife, dziko lathu mbendera yake ndi iyi. We will stand with this flag. Ndipo enafe polumbira tinalumbira zimenezo, kuteteza constitution komanso mbendera iyi. Nyimbo namba 97. Zaibanji Angelo
zaimba ndi angelo kumwamba, zaimba ndi angelo kotama Mbuye. Zaimba ndi angelo kumwamba, zaimba ndi angelo kotama Mbuye. Zaimba ndi angelo kumwamba, zaimba ndi angelo kotama Mbuye. Yesu sakramenti kumwamba, aliti chikondi kumwamba, ulina lofuto kumwamba, ukabisa lemo kumwamba, kati kuliti chisoni kumwamba, uzapesa nawo sisi kumwamba, kumwamba, zaimba ndi angelo kumwamba, zaimba ndi angelo kotama Mbuye. Zaimba ndi angelo kumwamba, zaimba ndi angelo kotama Mbuye. Kumwamba, zaimba ndi angelo kumwamba, zaimba ndi angelo kotama Mbuye. Zaimba ndi angelo kumwamba, zaimba ndi angelo kotama Mbuye. Yesu sakramenti kumwamba, aliwa mavuni kumwamba, na moto alipo kumwamba, oofya pasipo kumwamba, kati kuomba kumira kumwamba, ufulire tukolimba kumwamba, kumwamba, zaimba ndi angelo kumwamba, zaimba ndi angelo kotama Mbuye. Zaimba ndi angelo kumwamba, zaimba ndi angelo kotama Mbuye. Kumwamba, zaimba ndi angelo kumwamba, zaimba ndi angelo kotama Mbuye. Zaimba ndi angelo kumwamba, zaimba ndi angelo kotama Mbuye. Yesu sakramenti kumwamba, Kristu wala wala kumwamba, tikana mundima kumwamba, otisungulila kumwamba, asatiwonetsa njira kumwamba, yolondolela kumwamba kumwamba, kumwamba, zaimba ndi angelo kumwamba, zaimba ndi angelo kotama Mbuye. Zaimba ndi angelo kumwamba, zaimba ndi angelo kotama Mbuye. Kumwamba, zaimba ndi angelo kumwamba, zaimba ndi angelo kotama Mbuye. Zaimba ndi angelo kumwamba, zaimba ndi angelo kotama Mbuye. tiyimba nyimbo yothokozera imonso ndi imodzi mwa nyimbo zimene amazikonda malemu Dr. Saulos Chilima, akuti ndife antchito chabe.
ezwa nayo. Nyimbo number 113. Tipemphere. Landirani Ambuye mapemphero opempherera mzimu ya mtumiki wanu Saulos, ndipo ngati zodetsa zina za machimo ake pansi pano zidakakamirabe pa iwo zifafanizika ndi chifundo chanu mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Choncho mawu ongothokoza. State President athu Dr. Lazarus Maikathe Chakwera komanso Madam Monica Chakwera and all protocols observed. Ndikuthokoza nonsenu chifukwa cha kubwera kwanu kudzakhala nafe kuno ife a Khristu akuno kusipe popempherera m'bale wathuyu
pamene tikumuyika m'manda lero. Chonchotu nonse mwaona kuti Dr. Saulos Klaus Chilima kwawo ndi kuno ndithu, ndipo manda amene tiwayike alipompa. Choncho wafika ndithu kwawo, ndiye kuti mwadzaponda pano kutithandizira kumpempherera m'bale wathuyu, ndikuthokozeni kwambiri. Chaka chathachi mwezi wa Septemba padalinso mwambo waukulu kwambiri, mwambo umene umakhudza maiko onse akuno ku Africa okhudzana ndi bungwe la AMESEA. Tidadzakondwererako kukhazikitsidwa kwa Malimana, 50 years ya Malimana kamene titi miphakati, ndipo iwo adabwera ndithu anali malo ano. Ndiye ndizochititsa kaso ndi chaulere chapadera kuti tilinso malo omwe ano kuwaperekeza kuwapempherera. Choncho pempho lathu ngati mpingo tufuna kupitiriza kupemphani kuti tisunge bata limene talionetsali, tisunge mtendere umene ukusowekera, chifukwa bata palibe liwu la mphamvu kuposa bata pakati pa anthu, palibe la chida chachikulu choopsa choposa mtendere pakati pa anthu. Choncho timafuna mutithandize ndithu kuti pamene tikuchita mwambo oti tidalitse thupi ndi kupita kumalo amene akadikirire kuuka kwa akufa, tiye tipitirize kusunga bata limeneli. Choncho abale, tiyeni tiyambe mwambo wathu odalitsa thupi la malemu. Choncho tipempha Ambuye Montfort Stima, Ambuye akumangochi kuti atitsogolere mwambo umenewu. Motero uwu ndi mwambo umene timachita sananyamuke pita kumanda, pamene thupi limene lidalitsidwe ndi zimene akunena Ambuye limekezeka kuti tsopano motsogozedwa ndi Ambuye Montfort Stima adalitsa thupi la m'bale wathuyu pa nthawi ino. Ambuye akhale nanu. Akudalitseni Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera. Tipemphe nawo ansembe kuti muyandikire. Ambuye musamuzenge mlandu mwana wanu, chifukwa pamaso panu palibiretu munthu wolungama. Ngati inu nomwe simunkhululukira machimo ake, sono pogamula mlandu wake tapota nanu, musamsinje amene tikumuchitira mapemphero akumvera kwathuyu, koma munthandize ndi chaulere chanu kuti alewe chilango chakulipsira kwanu, popeza kuti nthawi adakali moyo adali ndi chizindikiro cha Utatu Woyera. Inu amene muli ndi moyo ndi ufumu pa nthawi zosatha. Amen. Ndipulumutseni Ambuye ku imfa yosatha pa tsiku lija lonjenjemeretsa, pamene mlengalenga ndi dziko lapansi zidzagwedezeka. Pamene mudzabwera kudzaweruza dziko ndi moto. Ndikunjenjemera ndi kuchita mantha poganiza mulandu kudza ndi ukali wanu. Pamene mlengalenga ndi dziko zidzagwedezeka. Ndilaukali tsiku lija ndi tsiku la tsoka ndi mavuto,
tsiku lalikulu ndilowawa kwambiri pamene mudzabwera kudzaweruza dziko ndi moto. Ambuye muwapatse kuwusa kosatha, aone kuyera kosatha. tonse pamodzi. Ndipulumutseni Ambuye kuimfa yosatha pa tsiku lija lonjenjemeretsa, pamene mlengalenga ndi dziko lapansi zidzagwedezeka. Pamene mudzabwera kudzaweruza dziko ndi moto. Ambuye mutichitire chisoni. Ambuye mutichitire chisoni. Yesu Kristu mutichitire chisoni. Yesu Kristu mutichitire chisoni. Ambuye mutichitire chisoni. Ambuye mutichitire chisoni. Tate athu, Atate athu, uli mwamba, dzina lanu liyeretsedwe, dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu wodze, ufumu wanu wodze, kufuna kwanu kuchitidwenso, kufuna kwanu kuchitidwenso, monga kumwamba chopansi pano, monga kumwamba choncho pansi pano, mutipatse ife lero chakudya chathu cha lero, mutikhululukire, mutikhululukire ife zochimwa zathu, zochimwa zathu, ife zochimwa zathu, zochimwa zathu, monga ifenso lokerwa, monga ifenso tekhululukirwa adani athu, adani athu, adani athu, musatisiye ife muchenyengo, musatisiye ife muchenyengo, koma mutipulumutse ife kwazoyipa, ife kwazoyipa. Kugomora kuchehena, pulumutsani mzimu wake Ambuye, ause ndi mtendere. Amen. Ambuye mumve mapemphero anga, kulira kwanga kumveke kwa inu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. tipemphere.
mulungu wathu, kuchita chisoni ndi kukhululuka ndi khalidwe lanu. Tikupemphani tapempha kuti mzimu wa mwana wanuyu Saulos Klaus Chilima, umene mwaulamula kuti usiye dziko lino, musaupereke m'manja mwa adani kapena kuyiwala kotheratu, koma mulamule angelo anu oyera kuti aulandire ndi kupita nawo kwanu ku paradiso, kuti iye amene ankakhulupirira ndi kumvera inu asamve zowawa za ku Jahena, koma apeze zisangalatso zosatha mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. Tsopano tiyeni tsopano mwamtendere tiperekeze m'bale wathuyu ku malo ake owusira. Ansembe maepiskopi tibwerera ku malo athu tipemphe nawo azimayi kuti mufumwako pang'ono, poti pa nthawi ino tifuna kuti tipite kumanda. Ndi apemphe aboma amene akutsogolera mwambo tsopano pa nthawi ino kuti apitirize, ndipo ampingo akapitiriza titafika kumanda aboma. Zikomo kwambiri anzathu akumpingo. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, we have now come to the end of our program here at the ground, and shortly the remains of the late Right Honorable Dr. Saulos Klaus Chilima, Vice President of the Republic of Malawi, will be taken to the burial site for the burial ceremony. But before that, mundilole ndifotokoze kuti malo kumene a Vice President awakapumulira malo ndocheperapo. Chifukwa cha chimenecho ena tikupemphani kuti mukhoza kukhala pomwe pano, zochitika musiku mukwanisa kuzisatira, koma anthu awa tipite nawo. Kupatulapo akubanja, makakubanjako tifuna Mrs. Sazuze, Mrs. Varela, Dr. Ben Chilima ndi Mai Chilima, Mr. Odoi Chuambo, komanso Ambassador Margaret Kamoto. Komanso tipempha kuti Honorable Atupere Muluzi na onso apite, representing His Excellency Dr. Bakiri Muluzi, His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, komanso Madam Gertrude Mutharika, His Honor Right Honorable Kumbo Hastings Kachari, former Vice President, His Lordship, the Chief Justice, komanso a Second Deputy Speaker, nduna zonse zaboma, a Secretary to the President and Cabinet, Commander Malawi Defense Force, komanso Inspector General, Malawi Police Service, the Leader of Opposition in Parliament, Elizabeth Nkandawire Mwanga, Mr. and Mrs. Tuonge Piri, Honorable Michael Usi, Honorable Patricia Kariati, komanso Honorable Noah Masangwi, Mr. Kwesi Susa, mafumu atu, His Grace Archbishop George Desmond Tambala, amene President wa the Episcopal Conference of Malawi. Maina watachula kuti apite pamodzi ndi a President komanso akubanja chifukwa malingana ndi ndandanda wa oyalankhata iwowa alipo. Your Excellency, mayendedwe athu kuchoka malo ano tiyenda motere. Pasogolo Inkosi Yamakosi Gomani the 5th, komanso Inkosi Yamakosi Mberwa the 5th atisogolera,
Pambuyo tizapempha Madam Mary Chilima, ana komanso akubanja, kusatidwa ndi Commander Malawi Defense Force, komanso Inspector General wa Malawi Police Service, ndi ma General and Senior Officers onse a Malawi Defense Force. Nduna zaboma zizabwera pambuyo, kusatidwa ndi Chief Justice, komanso Second Deputy Speaker ku National Assembly. Pambuyo pawo tizakhala ndi a former Vice President, kusatidwa ndi His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, komanso Madam Gertrude Mutharika. Ndipo pambuyo pazakhala His Excellency Dr. Bakiri Muluzi, iwowa azasatidwa ndi mtsogoleri wa dziko lino komanso a First Lady. Ampingo tizabwera pambuyo pa mtsogoleri wa dziko lino, ndipo thupi la malemu Right Honorable Dr. Saulos Klaus Chilima, Vice President wa dziko lino la Malawi, lizabwera pambuyo pa akumpingo. Ena tonse mujandafotokozera chifukwa cha malo kumeneko tikhoza kukhalabe pomwepa ndi kusatira zochitika. Komanso mundilole kuti ndinenepo chinthu ichi. This being a state funeral, ife a Malawi Defense Force ulemu umene timapereka kupatulapo pa zina ndi zina zimene takhala tikuchita, timayenera kuomba mizinga. Kuyambira siku limene zinalengezedwa, mawa, madzulo, aliwonse takhala tikuomba mzinga. Koma lero popeza tikusanzikana nawo a Vice President, tiomba mizinga yokwana 19. Mizinga imeneyi tiyamba kuomba pamene thupi la a Vice President, ma pallbearers ayamba kuyenda nalo kufikira pamene nyumba imene agonamo yakhuza doti. Ndi nthawi yonseyi tikhala tikuomba mizinga. Tikunena izi kuti tisazizimuke, tiyeni tizikonzekerese pepani. Ndipemphe ma pallbearers tikonzeke, koma nthawi ino amfumu mutisogolera pamene tikuyamba mwambo wathu, zina zonse zichitika pambuyo. Tipemphe tonse tiime pamene tikufuna kuyamba ulendo wathu sopano. Pambuyo pa mfumu tizapempha Madam Mary Chilima, ana ndi akubanja. Tikulandireni kumalo otsiriza omwe Dr. Saulos Chilima komwe atagone, komwe kwakhozedwa nyumba yawo yotsiriza, komwe a 1000 amene ali pano anthu abwera kudza perekeza. Ndiyenotu chomfoti kuno ndikumanda pomwe ndayimapa apa ndi pomwe panagona mayi awo. Iwowo muona nthawi ina kuti ndi pa mbali pakepo pomwe atagone amenewa Dr. Saulos Chilima. Ndeno mwambo wa mapemphero watha. Ndithu posachedwa pationa amafumu akubwera kuno akutsogolera mafumu kuchipata kucha mafumu, kenako kubwera mtsogoleri wa dziko lino, atsogoleri akaleso a dziko lino, ma Vice President akale a dziko lino kubwera kumalo kuno ndi akubanja omwe kukhale mwambo oyika m'manda Dr. Saulos Chilima. Kusipe kumene kuja ndi komwe kumachitika mwambo wa nsembe ya misa ndi zolankhula 100 meters ndi pomwe pali manda amene atayikepo Dr. Saulos Chilima. Ndeno atsogolera ndi mafumu ndi piti omukuonawo umene wakutsogolera ndi mafumu komanso akuluakulu a polisi, akuluakulu a Malawi Defense Force, nduna zaboma zikubwera pamenepo, President wakale Professor Arthur Peter Mutharika akhale akubwera. Angoyitana anthu ochepa chabe chifukwa chokuti mudziwa kumanda malo amakhala ochepa. Anthu ena akhala kumene kuja, mwina abwera kakhala kuti taye kathupi, mwina ikankhata, ena asamira ndi nkhata zawo azibwera kuno. Sonse amene akubwera yayi ndithu akuyitana pang'ono komanso mabishop akhale kuti akubwera kuno monga mwambo kwa kumanda umayindanso ndi ampingo, ndi ampingo nawonso akhala akunena pemphero lawo. Nawonso asilikali a Malawi Defense Force
amene wawa ndi amene tingati adzukulu amene akhala kugwira ntchito yotamandika kuyambira tsiku lochotsa kumeucha ku nyumba yachisoni pakana kufika tsiku la lero, amene akhala kunyamula mfumu yathu ndi amenewa, komanso kukhale perete wapadera ulemu otsiriza. Ena mukuonawa ndi ma commissioners a polisi akuluakulu a Malawi Police Service, ma commissioners a Malawi Police Service ndi amene kudutsa pamene papa nawonso kuti akapereke ulemu wawo otsiriza. Ndi umene undi wa mabishop komanso ansembe amene abwera pano. Pali mabishop onse kuchoka ku madiocese onse a mpingo wa Katolika, palinso ansembe ochoka kuno kudedza diocese, kuli ma MP osiyanasiyana amene abwera pano. Pambuyopo pali Professor Arthur Peter Mutharika amene akubwera pamene paja. Professor Arthur Peter Mutharika ali pambuyo pa mdipiti wa ansembe. Kumbuyo kwakeko kuli masapota komanso ma members of parliament achipani chimenechi cha DPP kufika kuno kumanda akunsipe komwe kutagone thupi la Dr. Saulos Chilima. Ndino posachita pompa Dr. Chakwera akhala kulowa manda muno, ndithu akhoza mbali ina kuli akubanja, kuli mbali ina asilikali, kuli mbali ina alendo olemekezeka, kuli mbali ina ya mabishop komanso ampingo, kuli mbali ina ya atolankhani, kuli mbali ina ya asilikali a dziko lino ankhondo a Malawi Defense Force. Ndeno pakhale pakombedwa mizinga 19 popereka ulemu pamene thupi lija layamba kuyenda kuchoka kumene linali kubwera kuno, kukhale kukuombedwa mizinga yokwana 19. Ndi adachenjeza pano kunena kuti anthu ndithu akhale amene mwina amadzidzimuka akhale akudziwa. So pano Dr. Chakwera, president wa dziko lino, ndi amene akufika ndithu alowa chipata chapakhomo chomwe chinazatsegulidwa mmawawo ndi mafumu kufika pano ndi mayi Chakwera. Nthawi ina yonse tioneno thupi la Dr. Chilima, asilikali ankhondo akubwera nalo yembekezereka kuti afike kumanda kuno. Ndi anthu amene afika anthu ale mukazanja manja kumene kukhala ali akubanja ndi umene akhala kumene kuja pambali pakepa palinso akubanja ena komanso mabishop ampingo wa Katolika. Mwina angotembenuza kuti muone kuti kodi pamene akhoza nyumba ya Dr. Chilima ndi iti. Pamenepo ndipo pomwe thupi lawo ligone mmenemu. Ndithu vice president wa dziko lino yemwe adatiphunzitsa kuti kodi Malawi akuyenera kukhala otukuka mwa mtundu wanji, Malawi tikuyenera kupanga zinthu zotani, Malawi ndotheka kusintha popanga zinthu ndithu. Malawi zonse tikuzakwanitsa pa ife tokha, koma mwatsoka Ambuye, chifuniro cha Ambuye akondetsetsa. Monga pemphero la Atate athu timanena kuti Atate athu muli kumwamba, dzina lanu liyeretsedwe, kufuna kwanu kuchitidwe chomwechonso pansi pano. Kusonyeza kuti kufunika chifuniro cha Atate chikachitika, zomwesonso zimakondetsedwa pansi pano. Munamva ulaliki omwe adapereka amene wa Bishop Thomas Lukunsusa Diocese ya Blantyre. Ulaliki wawo adafotokoza ndithu anthu ndikumvetsetsa kuti mawu a Mulungu chomwe Mulungu mwina wakondera pamene ife tili mafunso ochuluka okhuza nkhani imeneyi, imfa imeneyi. Adayesetsabe kufotokoza mmene Mulungu adalankhulira kudzera mmawu. Ndiye chomwe chikuchitika pano, asilikali a Malawi Defense Force amenewa ayala ndithu momwe mutadutse thupi kenakono kukubwera amayi achifundo. Ku Katolika amati amayi achifundo,
umakhala kuti avala nsalu ya pepo amene akudutsa motsogozedwa ndi kwaya master akuimba nyimbo imeneyo nyimbo imeneyo imakhuza kwambiri, imaliza kwambiri. Nyimbo imakhuza, imaliza kwambiri. Amulandire ndi mtendere, kupempha Ambuye kuti Dr. Saulos Chilima alandire, Ambuye kumwambako alandire ndi mtendere. Monga kale zolankhula zokhuza kumpingo takamba kale, chikondi chawo chomwe akhala nacho kwa anthu tonse, komanso kulimbikira kwawo pokonda mpingo wa Katolika zikupherezera. Gawo lina lomwe litafutike ndi kuwasowa Dr. Chilima ni mpingo kumenewu wa Katolika omwe anali kuzipereka kwambiri. Imene ndi joint choir choka kuno kudedza diocese yomwe yayimbira mwambo wa nsembe ya misa yotsiriza yoyika m'manda Dr. Saulos Chilima kwawo kunsipe boma lino la Ntcheu. Ndi akuluakulu osiyanasiyana ndomwe ali pano maso kumbuyoko kuli anthu ena amene ali adzukulu amene akhale akuthandiza kumanga nyumba imeneyi yomwe agone Dr. Saulos Chilima. Kuli anthu monga maipi osiyanasiyana, akuluakulu a chipani cha DPP, akuluakulu ochoka kumeneku kuboma, akuluakulu a Malawi Defence Force, ma commissioners, maso akuluakulu ochoka ku Malawi Police Service. Ndithu anthu achita kumvera zomwe auza. Sitikuona chonse chachipwirikiti, koma malire omwe auza anthu kuti tilekeze kuima kuno kubwerera alendo olemekezeka. Ndithu anthu amvera, ndipo zimenezi ndi zosangalatsa kwa mzimu wa Dr. Saulos Chilima. Adali munthu wokonda mtendere, ndi mulaliki kapena kupempha kwa anthu ndopempha kuti tiyeni tiyalire, tikondwere moyo wawo, tiakumbukire posunga bata ndi mtendere. Ndi kunoko zambiri ndithu zikuyenda mwa mtendere, mwinanso si mmene anthu amayembekezera. Anthu anali ndi chiyembekezo china, koma kunena chilungamo kuyambira mamawa kufika pa nthawi ino pamene beru likulira kusonyeza kuti chalichi chomwe tinachipanga panja pa chalichi cha Nsipe Catholic, pomwe panali pa Nsipe Catholic ground, fanya chimenecho ndi chalichi, pomwe pali misa akatolika patengati pa chalichi, pamene akunyamula thupi lawo beru limalira pamwambo wa mpingo umenewu wa Catholic. Pasipasipo beru akuliza maberu, amaliza maberu kusonyeza kuti kuperekeza mfumu yathu nimene zikukhalira pano. Ndi nthawi ina yonse tikhale tikuona asilikali a Malawi Defence Force akufika pamalo pano ndi thupi limeneli lomwe la Dr. Saulos Chilima, lomwe likhale likulowa m'manda. Anali munthu olimba mtima kwambiri, anali munthu okonda chilungamo, anali munthu osaopa, anali ndi moto yawo yomwe amakonda kunena kuti osatopa, osafoka, zomwe zinapangitsa chipani chimene cha UTM kupita patsogolo. Anthu anachikonda chipani cha UTM. Mwina kuchoka 2018, 19, 20, 21, 22, 23, mwina chaka cha 24 tikozopanda chipani cha UTM chimayenda chikwanitsa mwina zaka 6. Mwina Wellington mwambo wa misa maso lankhula zatha pano tili kuno kumanda. Mudi yake ndio mweja, ndipo ineyo chimene ndifuna ndithokoze ndi umodzi wa Malawi pamene kuchokera tsiku limene dziko lidauzidwa kuti tataya vice president wathu, tayendera limodzi. Ndime yomaliza nditi kodi Steve ndi inoyo,
chosangalatsa ntione kuti ndipo zodabwitsanso kuone kuti parish imene amakonda kupemphera iwowa ili pafupi mpaka ground limene anakonza. I don't know whether by God's arrangement, I don't know, because what is happening here is just only kuti zilonera kuti mulungu anakonza kuona kuti zonse zakhale zosavuta. Parish pafupi just across the road, anthu amene amadziwa pansipe tikachoka pabawi timafika pamalo pamene magula mango ambiri pamakhalanso laimu amagulitsa pamene paja kwambiri ndeti makwera ndikufika pamalo pamene paja mati pali tala amene nthawi zambiri samagumuka mukauloka pamene paja ndi pali nayi ndimene kuli kwawo kwa Chilima ndikudutsa nsipe timakafika paka Mpepuza. Koma kumanja kwathu ndi kumene kuli akatolika okhalitsa kumene kuli Nsipe Parish. Ine lero mmene adaba kuopsa kuti kufika pa Nsipe Parish ipo ipozanoli parish ili pafupi apo pali ground ya mpira just closer to it, that's where the cemetery is. Ndezi kuita kuyenda mwa smooth mpaka ndakudzafika pameneno tukayika president a vice president athu zaulemu zokha zabata ndi mtendere. Iweyo Steve weka ukuona ndimene zachitika panopa ndibata ndi mtendere chilichonse chikuyenda mmene ndondomeko yake mmene kuyendera chabwino kweretso. Yes. Ndithu mmene takhala tikuyambira kuti nthawi iliyonse thupi la Dr. Saulos Chilima likhale likufika pamalo pano. Uwu ni mwambo wa asilikali asilikali amene anyamula nkhata za maluwa zomwe apereke kwa alendo osiyanasiyana komanso kwa akubanja amene abwera kudzasadzikana ndi Dr. Saulos Chilima lero tsiku lawo lomwe akulowa manda. Zinthu zomvetsa chisoni kwambiri kulira kosatonthozeka pamaso pa anthu ukaona kanda kuchipani kanda kubanja kanda kumpingo onse ndithu akulira ndithu tonse taferedwa ndithu. So imene mzinga umene ndi mzinga woyamba mwa mizinga 19 walirawo mzinga wachiwiri ndithu pamene thupi lawo likubwera mzinga wachitatu ndomwe mukumva pasipo pamene pamene thupi likufika mizinga ikulira mwa mtundu otero ndithu khala mwina muzithunzimo mukutha kuona zomwe zikuomba mizingazo ndithu nyumba wa television kukupatsani kuti tikabati mzinga akuomba mzinga tsiku lomwe munthu wamkulu tikusazikana naye pa ulemu wake zimatanthauzanji. Misonzi ya anthu osiyanasiyana ikuchita kuoneka kuti ikutsika kuchoka m'maso mwawo osakhulupirira kuti Dr. Chilima sitizaonanso kuthupi koma kumzimu tikhale nawobe maso maloto awo akhale kuti alipo kuti akakwaniritsidwe. MDF Brass Band ndiomwe ikuyimba pasipo. So kuchoka kuno kumanda ndikomwe kukombedwa mizinga imene ndi patali koma poti mzinga umakhala wamphamvu kwambiri ndi chifukwa chake ukumveka kuchoka mu chithunzi chomwe mukuchiona cha mizingacho ndikomwe kuno kuli manda ndi pafupi 800 meters pafupi 800 meters imene ndithu. So pasogolopo mmodzi mwa akuluakulu a Malawi Defense Force nyamula chithunzi cha Dr. Saulos Chilima kuti adabadwa pa 12 mwezi wachiwiri 1973 ndikuti siya pa 10 mwezi wa June chaka cha 2024. Zinthu zomvetsa chisoni kwambiri, zinthu zomvetsa chisoni kwambiri. Tsono apo akuluakulu
ochoka ku Malawi Defence Force amene aja ni maofisa akulu ku Malawi Defence Force amene akuyenda yomwe timati slow march, pang'ono kuperekeza Dr. Saulos Chilima kumalo awo otsiriza. Tinakamba kale kuti ndi 19 gun salute, ulemu wa mizinga 19 omwe amapereka kwa anthu omwe ali akuluakulu mdziko mwa president kapenanso vice president pamene atisiya. Zomvetsa chisoni kulingalira kuti palibe munthu amene anadziwa kuti Dr. Chilima angazatisonkhanitse tonse tsiku ngati la lero. Andale osiyanasiyana kutisonkhanitsa tsiku la lero, amipingo, akubanja, anthu osiyanasiyana kubwera pamodzi kudzakhala nawo tsiku lotsazikana nawo. Ndi Ambuye okha amene amadziwa zonse. Nde chomwe chitichitike akafika pamenepa kuyika nyumba yomwe agonamo Dr. Saulos Chilima casket, kubwera asilikali ena omwe abwere kudzachotsa mbendera ya dziko lino la Malawi. Mukaona kutha kuona zomvetsa chisoni mayimere Chilima, mwana wawo Elizabeth komanso mwana wawo Sean kulira mosatonthozeka, kulira mosatonthozeka tsiku lowawitsa kwambiri. Pamalo amanda omwe akhozera kutha kuona nkhope zochoka ku banja, mpingo, mwina kuona mabishop, nkhope zonse zakugwa wawo, mayi akunyumba kwawo kwa Chilima. Wellington anthu kulira mosatonthozeka, kulira mosatonthozeka ndipo ndikumvetsetsa why. Ineyo ndikumanena kuti imfa tisamasewere nayo yayi. Once munthu is pronounced kuti wamwalira palibe reverse. Ineyo ngati pali imfa imene ndimayifunira ikanakhala ndi reverse, ndi imfa ya Dr. Saulos Claus Chilima, chifukwa munthu uyu tinamfuna koopsa. Sine ndekha dziko lonse la Malawi, chifukwa he was young and very vibrant and he had a promising future. Koma nature sometimes has got its own demands, and this is the demand that we cannot take control of us. Ineyo maganiza kuchokera tsiku limeneli kuti kodi tsiku lake tingamve kuti mwina maye zinthu zasintha. Steve ayi ndithu kunokonde kumapeto ndikuyo kuti iweyo pa commentary yako wanena ma processes onse amene tadutsa. The only process that I can talk about here is yochokera kunyumba kwawo kuja kunsipe mkulana amanga ndithu kwawo kwa makolo ake, wowoloka nseuja pansipe paja kubwera ku parish kuno, manda ali pafupi ndi parishiyo. Ndipo taonani zimene zikuchitika tsopano kuti ndithu munthu akupita kukalowa m'manda tsopano. What does that mean? It means basi wapita agwirira taluza munthu amene amaoneka kuti loved this country as the vice president of this country kumapeto kwake tili kuno, koma kwana mawa tidzati former vice president. Chinthu chowawa kwambiri zimene zikuchitika pano pasi mpaka agwirira
tiyamba kuyala nkhata, tamva the maroon blast imene machitika, very very painful indeed. Chitu ndiye yankhulanga ndinga kuyanga Steve, a very somber mood, and the people are here to witness this. Chabwino titamva kuti kodi pemphero losogozedwa ndi ambuye Msukwa kuchoka ku diocese ya Chikwawa ukhale ukuyenda motani Msukwa. Tipempha Ambuye kuti tsopano afulatire ku chigondo cha kumwamba pamodzi ndi oyera onse ndi chikhulupiriro komanso chiyembekezo cha moyo wosatha. Tiye timuthandize m'bale wathu ndi mapemphero ake. Tizipempherekenso kwa Mulungu. Ife tonse amene tikulira tikumbukire kuti tizakhala nayenso m'bale wathuyu pamodzi naye tizakumana ndi Ambuye Yesu pamene iye amene ali wathu azaoneke ali mu ulemerero wake. Tipemphere. Ambuye Yesu Kristu, pokhala masiku atatu m'manda muja mudayeresa manda a onse okukhulupirirani. Ngakhale kuti tikumuyika m'bale wathu m'mandawa, mudapanga manda kuti akhale chizindikiro cha chiyembekezo chomwe ndi lonjezo la kuuka kwa akufa. Tikupemphani kuti m'bale wathuyu agone m'mandawa ndi mtendere mpaka musamuukitse kwa akufa ulemerero poti ndinu kuuka ndiponso moyo. Azakuone maso kukwera kwanu ndipo azaone kuwala kwa nkhope yanu ndi kudziwa ulemerero wa Mulungu amene ali moyo ndi ufumu pa nthawi zosatha.
kwazo Pote Mulungu ndiwasankha kuitana Saulos Chilima kuchoka mdziko lapansi ndi kupita kwa iye. Tsopano titipilake m'manda poti ndife fumbi ndipo kufumbi tidzabwereranso. Koma Ambuye Yesu Khristu adzasandutsa thupi lathu la kufali kuti likhale thupi lake la ulemu, kuti ndiye woyamba kuuka kwa akufa. Tiyeni tsono tipereke m'bale wathu m'manja mwa Ambuye kuti amulandire mtendere ndipo adzamuukize pa tsiku lomaliza. Ambuye musiku wa Diocese ya Zomba kunena pemphero kuno ku manda. Titamva kuti Major Kevin Mwelemba tsogolera motani kupita kutsogolo pa mwambo mochi of Malawi served under with unwavering dedication as a token of our nation's fabric. It is a symbol of late Right Honorable Dr. Saulos Klaus Chilima's commitment, service, and the indelible mark he has left on our country. As it is passed from the arms of our nation to the arms of Madam Mary Chilima, let it also be a reminder of the love and support that we, as a nation, extend to her in this time of loss. Shortly, Staff Sergeant David Ngandawire will march forward to present the flag to Madam Mary Chilima. chomwero amafotokoza ndicho kuti tiona bendera ya dziko lino imene inakuta nyumba imene marehemu Right Honorable Dr. Saulos Klaus Chilima, Vice President wa dziko lino la Malawi agonamo, iperekedwa kwa Madam Mary Chilima ngati chimodzi chofuna kuonesa kuthokoza kwa dziko la Malawi chifukwa cha ntchito zabwino zimene olemekezeka marehemu Dr. Saulos Klaus Chilima anagwira m'dziko muno. andetaonatu kuti asilikali Malawi Defence Force amene achotsa mbendera ija pa nyumba yomwe agonetsa Dr. Saulos Chilima, ndipo nthawi ino kuna mwambo omwe akapereke mbendera imeneyi kwa Mayi Mary Chilima komanso ana awo. Ndithu kuyenda ndithu msilikali wa Malawi Defence Force kulowera kumene kuli Madam Chilima kukapatsa mbendera ya dziko lino. May this flag serve as a lasting tribute to late Right Honorable Dr. Saulos Klaus Chilima, our Vice President and your husband, and may it provide comfort to you, Sean and Elizabeth, and the entire bereaved family in the days ahead. kupereka ndithu mbendera imene ya dziko kwa banja limeneli yomwe alandira Mayi Mary Chilima, Sean Chilima komanso Elizabeth. Ndithu tsiku lowawitsa kwambiri kwa wina aliyense nkhope zachisoni kulira
kwambiri ndithu nde ndikuno kunsipe manda kunsipe mwe zikuchitika zimenezi nde asilikali aja kuchoka omwe na kutsambendera pamene paja kuchoka ndithu nthawi ino tiperekenso kumpingo tisayitane mapomberas kuti afike ngati pali china chilichonse molingana ndi ndondomeko ya kumpingo pepani. Chabwino tipemphe mapomberas za Malawi Defense Force kuti tibwere pasogolopa kusabira ntchito yathu pepani. apa nthawi ino apempha asilikali a Malawi Defense Force tingati adzukulu ochoka ku Malawi Defense Force mwina chichewa chake titero omwe akhale akupitiriza ndi mwambo umenewo anyamula ndithu tikuona ndithu maofficers kuchoka ku Malawi Defense Force akhale akupita pamwene pali ndithu nyumba yotsiriza nyumba imene yachoka dziko lija la South Africa tinamva ti casket imene yachoka dziko lija la South Africa yomwe ndi nyumba yotsiriza yomwe agonamo Dr. Saulos Chilima. Lero kuona ma senior officers kuchoka kumene ku Malawi Defense Force akupita pamene potakapereka nawonso ulemu wawo otsiriza mwambo wawo umakhala osiyana ndi mmene umakhalira mwambo wathu umenewo umwe umakhalira ndithu mina myambatu umakhala mwambo wa chisilikali ndi munthu kwambiri. Vice President akuyenera kulandira mwambo umenewo wa chisilikali foti anali munthu ofunikira kwambiri ku dziko lathu lino la Malawi komanso kumaiko ena komanso miyoyo ya anthu ambiri. Anali munthu wabwino kwambiri osangala ochezeka olimba mtima olimba mtima munthu osagonja munthu osafoka munthu osaopa mene amakambira nthawi zonse pochoka ku chipani cha DPP kuti akukayima pawokha kuti akambisa chipani cha UTM. Anthu ambiri ankakayikira anthu ambiri ankakayikira kuti koma akakwanitsa mtunda kuyambawo akautha koma yayi taona ndithu mzaka zimenezi kuti masomphenya awo anakutani chifukwa chake anthu ambiri amanena kuti chinali chiyembekezo cha Malawi. Achinyamata ambiri anatengera chitsanzo chawo. Achinyamata ambiri anambakonda ndale zamakono anaphunzitsa kuti ndale ndi chani. Ndale sikutukwanana, ndale sikunyozana, ndale sikugendana koma tikuyenera kubwera ndi ndale zamakono. Anagededwa pa malo angapo koma simudaone adagededwa pa malo angapo koma simudaona iwowa akubweza pantitamva kanyimbo kamene ka Blast Band pamene nthawi ikuti 2:45 ndipo mwe thupi la malemu Chilima likulowa manda pa 17 June 2:45 17 lolemba 2024 tsiku losayiwalika mayi Mary Chilima kulira ndithu mosatonthozeka ndithu analowa mulingo kutakana ukakufu nakwenda kumwamba nakwaba dzanja la manje na Mulungu Atate amphamvu zonse asafumira kumweko kuzala chako ndiyakufa ndimvera Mzimu Woyera Ekleziya Katolika Woyera ndimveranso kudwalanja Mulungu ali kutimo tupiriza uka ulipo moyo wasata kumvera maapostoli ndimvera Mulungu Atate amphamvu zonse adalenga tsiku la kumwamba tsiku la pansi pano ndimvera Kristo mwana wake moyo yacho adayikidwa m'mimba ndi Mzimu Woyera nabadwa mwa Mariya Virigo
adasauka panthawi ya Ponsiyo Pilato, adapachika pa mtanda, adamwalira, adamuyika m'manda, adasukira kwa akufa, ndipo tsiku lachitatu lake adauka kwa akufa, adakwera kumwamba, ndipo akukhala kudzanja lamanja la Mulungu Atate amphamvu zonse. Anakwera komweko kudzaweruza moyo ndi akufa. Tiyimvera Mzimu Woyera, Eklesia Katolika Woyera, chiyanjano cha anthu oyera, chikhulupiriro cha machimo, tupitiriza ulipo moyo wosatha. Amen. Kumvera pambuyo iyi ndimvera Mulungu Atate amphamvu zonse, amene adalenga dziko lakumwamba ndi dziko lapansi pano, ndipo Yesu Khristu mwana wake mmodzi yekha, Ambuye wathu, amene adayikidwa m'mimba ndi Mzimu Woyera, nabadwa mwa Mariya Wotirifu, adasauka pa nthawi ya Ponsiyo Pilato, adapachika pa mtanda, adamwalira, adamuyika m'manda, adasikira kwa akufa, ndipo tsiku lachitatu lake adauka kwa akufa, adakwera kumwamba, ndipo akukhala kudzanja lamanja la Mulungu Atate amphamvu zonse. Adzakwera kumweko kudzaweruza moyo ndi akufa. Tiyimvera Mzimu Woyera, Eklesia Katolika Woyera, chiyanjano cha anthu oyera, chikhulupiriro cha machimo, tupitiriza ulipo moyo wosatha. Amen. pamene imati exactly kunena kuti nthawi ikuti kota tuthuka kapena kuti 1:45 momwe thupi la Dr. Saulos Chilima, malemu Dr. Saulos Chilima latsitsidwa mu dzenje la mandawo pa 17 June, lolemba pa 17 June chaka cha 2024, tsiku lowawitsa kwambiri kwa anthu ambiri. Ndiye asikala Malawi Defense Force na tachiti Dipende tonse time, pamene posachedwa pa zisaimba lipenga losirika komanso ribare. Shout out arms! Put out arms! God will fix burn it! Fix! Burn it! God! Jump! Shout out arms! chomwe chikuchitika pano mukhoza kuona kuti zomwe anagwiritsa ntchito kutsitsa thupi la Dr. Saulos Chilima kudzichotsa pamenepa kuti mwambo wina upitirire. Ena ndochoka kumene ku Goodwill Funeral Services amene akugwira ntchito. Titamva lipenga limene. Chana Sarut! Prison! Arms!
last two protocols, the first was the last post, signifying that the Right Honorable Dr. Saulos Kraus Chilima, Vice President of the Republic of Malawi, has walked his last mile, and the second was the revival, signifying that he has now begun a new life. Taima Benga Wili, Benga Bayama, Timachula the last post, Bene Kumokana Sonia Sabuti, Lebegezenga, Dr. Saulos Kraus Chilima, Vice President of the Malawi, Sikisa Sikubano, Tipolajabili, Timachula the revival, Benedemo Onesa Chibuti Jamsu, Benedemo Wayana Tukao Sikisa Sikubano, Wayana Sikubano, Wayana Sikubano. Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, typically Santi Mawatu, wa Chisidikali, Tipo Josati Sikubano, Dijoti Tipereke Mwatu, Osilisa, Mondirone, Tipeke, General Dr. Paul Valentino Billy, Commander Army Defense Force, Jake Medical Moral, Wasilisa, Right Honorable Dr. Saulos Kraus Chilima, Vice President of the Republic of Malawi. General. Chikuchitika pano ndi MDF Commander General Valentino Phiri kupereka ulemu wawo otsiriza. Tunakamba zoti mwambo ndi wa asilikali ndi apereka ulemu wawo otsiriza kuguba ndithu kuyenda perete ndithu. Timvaso kuti kodi mwina amene Meja Mulelemba amene akuyendetsa mwambo uno ndifotokozere kuti ena samatapereke ulemu wawo wotsiriza kale eyani. This one is a 19. Osiriza kupereka ulemu ndi Warrant Officer Class 1 Sale Musa, the Defense Force Sergeant Major, kuyimira asilikali onse amene akugwira ntchito mdziko muno. anakankhana mtendere omwe amafuna ndomwe akupatsidwa ndi anthu lero dziwa anali munthu wokonda mtendere, sanali munthu wokonda nkhondo ayi. Makamba nthawi ina kuti popita ku misonkhano akhala kugendedwapo kumasada tume anyamata awo kapena anthu ena kukabweza kugenda kumeneko ayi, amangoti zisiyena. Adali munthu wokonda mtendere chifukwa amadziwa kuti kubweza choyipa sikuthandiza kena kalikonse. Nthawi ino akupereka so kumpingo timve kuti kodi kuchoka
ndi ambuye ochoka dayosisi ya Chikwawa mapemphero atsogolera motani. munthu mudampanga ndi doti ndipo kudotiso akubwererako lero awonse timtendere. wathu kumpingo umene timenera kutsira dotsi kutanthauzira fumbi ku fumbi. Motero pano apitiriza ndi mapemphero a Khristu. Tipempherere m'bale wathuyu kwa Ambuye Yesu Khristu amene adati ine ndine kuuka ndiponso moyo. Aliyense amene akhulupirira ine azakhala ndi moyo ngakhale afe. Ndipo aliyense amene akhala mwa ine ndi kukhulupirira ine sazafa konse. Mapemphero osatirawa tiziyankha kuti Ambuye mutichitire chisoni. Ambuye mudatonthoza Marita ndi Mariya mchisoni chawo. Mukhale pafupi nafe amene tikulira posiyana ndi Saulosi, ndipo pukutani misozi ya onse olira. Tikupempha mutimvere. Ambuye mutichitire chisoni. Mudalira pa manda a Lazaro bwenzi lanu. Tifungatireni ifenso pa chisoni chathuchi. Tikupemphani mutimvere. Ambuye mutichitire chisoni. Mudaukitsa akufa ndi kuwapatsa moyo. Mpaseni m'bale wathuyo Saulosi moyo wosatha. Tikupemphani mutimvere. Ambuye mutichitire chisoni. Mudalonjeza paradizo kwa mbala ija pa mtanda itatembenuka mtima. Landirani Saulosi ku chikondo chakumwamba. Tikupemphani mutimvere. Ambuye mutichitire chisoni. M'bale wathuyu adayeretsedwa m'madzi a ubatizo ndi kudzozedwa ndi Mzimu Woyera. Mulandireni kuti akhale limodzi ndi oyera onse. Tikupemphani mutimvere. Ambuye mutichitire chisoni. M'bale wathuyu amene ankalandira thupi ndi magazi anu, mpaseni malo pa phwando lanu mu ufumu wanu kumwamba. Tikupemphani mutimvere. Ambuye mutichitire chisoni. Titonthoze tonsefe pa imfa ya Saulosi. Lolani kuti chikhulupiriro chathu chilimbitsidwe ndipo moyo wosatha ukhale chiyembekezo chathu. Tikupemphani mutimvere. Ambuye mutichitire chisoni. Poyembekeza kuza kwa ufumu wa Mulungu, tiyeni tipemphere. Atate athu muli kumwamba, dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe monga kumwamba choncho pansi pano. Mutipatse ife lero chakudya chathu cha lero. Mutikhululukire ife zochimwa zathu monga ifenso tiwakhululukira adani athu. Musatisiye ife mchinyengo, koma mutipulumutse ife kwa zoyipa. Tipemphere. Ambuye Mulungu wakuyera konse ndi wamphamvu zonse, landirani mapemphero athuwa amene tikumperekera mtumiki wanu Saulosi. Musawerengere zofowoka zake, popeza kuti mu mtima mwake
ankafunisisa kuchita kufuna kwanu. Chikhulupiriro chake chidamwanjanisa ndi anthu anu pa dziko lapansi pano. Chotolani kuti chifundo chanu chimwanjanise ndi angelo anu kumwamba. Tikupempha zimenezi kudzera mwa Yesu Khristu Ambuye wathu. Weramisani mitu yanu pansi ndi kupempha madalitso a Mulungu. Ambuye achifundo, maziwa masautso amene ali mchisoni, ndipo mwamva madandaulo a odzichepetsa. Mverani madandaulo amene akulira kwa inu pa zosowa zawo, ndipo limbitsani chiyembekezo chawo mu bwino wanu wamuyaya. Tipempha zimenezi kudzera mwa Yesu Khristu Ambuye wathu. Mumpatse mtendere wosatha Ambuye. Awuse ndi mtendere. Mzimu wake ndiponso mizimu ya Khristu akufa onse, mwachifundo cha Mulungu iwuse ndi mtendere. Mtendere wosasimbika wa Mulungu usunge mitima ndi maganizo anu, ndi kukuthandizani kuziwa ndi kukonda Mulungu ndi mwana wake Ambuye wathu Yesu Khristu. Akudaliseni Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera. Zikomo kwambiri anzathu akumpingo. Nthawi ino ndipemphe a Goodwill Funeral Services kuti mutikonzere malowa tisanayambe mwambo oyala nkhata. Malawi Defense Force Brass Band zitipasani nyimbo mu nthawi imeneyi. Nachota stroke zangochitika zazizizi kuti kwachitika ngozi. So ndi mbiri ndithionera kuti ngati dziko talemba ngakhale mbiri imeneyi si khala mbiri yabwino kwenikweni. Mbiri zimakhalapo mbiri zina zabwino, mbiri zina zoyipa, koma apa ngati dziko tikhoza kunena ndithu kuti tavulala. Koma popeza amati ife tikhoza kumkonda munthu, Mulungu mwini wake amankondesesa, tachivomereza chimenechi, mzimu wawo use mumtendere. Kukamba pang'ono kuti kodi iwowa anali munthu otani. Anthu ambiri ndikukhulupirira zimene akamba mbiri yawo. Ndi munthu amene kwambiri wadziwika atalowa ku ndale ku Malawi kuno. Kubwera kwawo ku ndale kunapereka chiyembekezo kwa achinyamata, chifukwa anthu ambiri amaona ngati kuti ndale zopanga mwina ndi akuluakulu okhaokha, koma anatenga chikoka kwambiri kwa achinyamata kuti ayi ndalezi tikhoza kumapanga nawo achinyamata. Iwo ngati mwini wawo amazitcha kuti ndi mfana kuganiza ball. The word mfana zimatanthauza kuti amapanga suit mu environment ya achinyamata. Ndiye chifukwa yake amazitcha kuti ndi mfana
oganiza ball zomwe zinapangisanso achinyamata kukhala omasuka kwambiri kuti ndi munthu yekhayo amene akhoza mwina kumagwira naye ntchito achinyamata komanso kumva mwina mavuto a achinyamata potengeranso kuti mbiri ya dziko lino kapena nene kuti chiwerengero chochuluka kwambiri ku Malawi kuno ndi cha achinyamata. So kufika pano asanakwanise kwenikweni mission yawo chifukwa iwowa ndithu amafunisisa atazayimira nawo pa mpando wa upresidenti koma popeza anthufe timatha kungoyerekeza tsiku lotayika silimadziwika zimenezi zatigwera. So Steve mwachidule mbiri yawo ndi yayitali yoti sitingayimalize koma mwachidule tikhoza kutero ndithu kuti mzimu wawo use mumtendere kwa achinyamata afe atisira ndithu tine kuti magazi anyuwani magazi onena kuti mwina tizithaso kumasirira ndale kuti achinyamata akhoza kutenga nawo gawo kuyendesa ndale takhati kumaziona ngati mwina ndizakuluakulu koma kubwera kwawo alimbisa achinyamata ambiri kuti muone kuno ambiri amene abwera kunonso ndi achinyamata amene akufunisisa kuti aperekeze malemu Dr. Saulos Claus Chilima. Chabwino ndikuthokoze Abel chifukwa cha kwafotokoza bwino Dr. Chilima. Nthawi ina mudayendayenda mwina mudi anthu inali yotani kupatsa ndikuthunzithunzi pamene unayendayenda mugulu kuona anthu mugulu ndikuona kuti asasuwa bwanji Dr. Chilima. Ndizoonadi Steve ndinatenga nthawi yoyendayenda kuti ndingopanga appreciate kuti kodi anthu mwina amamudziwa bwanji Dr. Saulos Claus Chilima komanso mwina mudi yawo njotani ambiri akuonesa ndithu kuti anali munthu amene anabwesa chikoka komanso chikhulupiriro kwa achinyamata koma popeza izi zatibwera zachitika sitingachitire mwina ambiri akuvomereza ndi chifukwa chake kuti one pano pabwera anthu ambiri amene akufuna akhulupirire kuti kodi zinachitikadi chifukwa ndi chimozimozi imene ndinanenera kuti makhala stroke ngonena kuti azulo tinana limodzi koma ati panopa ali serious ali kuchipatala kapena mwina nkumati kumene munthu chakuida stroke wamwalira achinyamata ambiri abwera kuno kufuna kuti aone akhulupirira kunena kuti Dr. Saulos Claus Chilima apitadi. So mudi ili kuno ndi achisoni kwambiri anthu ambiri ali ndi chisoni kuwafusa mbiri yawo kunena kuti ife ndi munthu amene mwina anatipasa hope ku politics. So ambiri mwina tipitize Steve. Okay, apa nthawi ino tapereka kwa Major Kevin Mlemba amene amafalitsira nkhani ku Malawi Defence Force. Yoyamba Malawi Defence Force Brass Band mukhala mukutipasira nyimbo nthawi yonse imene tili pa mwambo oyalankhata. Sean Komanso Elizabeth
iwowa ayala nkhata imodzi ndipo nkhata imeneyi iperekedwa ndi asilikali a Malawi Defence Force, Sean komanso Elizabeth. Nkhata zotsatira amene ayale ndoyimirira kubanja ndipo iwowa ayala nkhata zawo nthawi imodzi. Nkhata zimenezi ziperekedwa ndi anzathu akumpingo. Ndipemphe Mai Sazuze, Mrs. Varera, Dr. Ben Chilima komanso Mai Chilima, Mr. Odoi Chiwambo komanso Ambassador Margaret Kamoto. Iwowa ayala nkhata zawo limodzi, nkhata zimene ziperekedwe ndi anzathu akumpingo. I now have the honor to humbly request Your Excellency Dr. Lazarus Makape Chakwera, President of the Republic of Malawi and Commander-in-Chief of the Malawi Defence Force, and Her Excellency Madam Monica Chakwera, to lay your wreaths. Nthawi ino, mtsogoleri wa dziko lino komanso First Lady asogolera mtundu wa Malawi kupereka ulemu wosiriza komanso kusanzikana ndi malemu Right Honorable Dr. Saulos Kraus Chilima, Vice President wa dziko lino la Malawi.
nthawi ino ndipemphe olemekezeka atupere muluzi amene akuzayala nkhata kuyimira mtsogoleri wakale wa dziko lino, His Excellency Dr. Bakiri Muluzi. The next wreath to be laid by Honorable Atupere Muluzi, representing the former President of the Republic of Malawi, His Excellency Dr. Bakiri Muluzi. Nthawi ino ndiyitane His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, former President of the Republic of Malawi, komanso Madam Gertrude Mutharika, kuti azayale nkhata zawo. Ndipo nkhata zimenezi apereke ndi asilikali. Nthawi ino ndipemphe Right Honorable Kumbo Hastings Kachali, former Vice President of the Republic of Malawi, kuti azayale nkhata yawo. The next wreath to be laid by Right Honorable Kumbo Hastings Kachali, former Vice President of the Republic of Malawi. Nthawi ino ndipempha His Lordship Justice Renzinzi Kamanda AC, Chief Justice of the Republic of Malawi, komanso Honorable Aisha Adams, Second Deputy Speaker of National Assembly, kuti azayale nkhata zawo ndipo iwowa ayala nkhata zawo limodzi. The next wreath to be laid by His Lordship Justice Renzinzi Kamanda AC, Chief Justice of the Republic of Malawi, and Honorable Aisha Adams, Second Deputy Speaker of the National Assembly. May we have a representation from Parliament, please,
for Honorable Aisha Adams, the second Deputy Speaker. Tawino Ndipempe Miss Colleen Zamba, Secretary to the President and Cabinet, kuti azayale nkata yosatira. Miss Colleen Zamba, Secretary to the President and Cabinet, ndipo nkata imeneyi iperekedwanso ndi asilikali. Pano ndiyitana nduna zonse zaboma kuti zibwere ndi kuyala nkhata zawo zamaluwa pamene akupereka ulemu wawo wosiriza komanso kusanzikana ndi a Vice President awo. All cabinet ministers are now to lay wreaths as they are paying their last respects. Tawino Ndipempe General Dr. Paul Valentino Piri, Commander Malawi Defense Force.
nthawi ino ndipemphe Miss Merine Yolam, Inspector General wa Malawi Police Service, kuti azayale nkhata kuyimiranso akuluakulu onse a nthambi za chitetezo mdziko muno. Nthawi ino ndiyitana olemekezeka a George Chaponda MP, Leader of Opposition in Parliament, kuti azayale nkhata yawo. The next wreath is to be laid by Honorable George Chaponda MP, Leader of Opposition in Parliament. Nthawi ndiyitane olemekezeka a Michael Usi, olemekezeka Patricia Kariati, olemekezeka a Noel Masangwi komanso olemekezeka a Felix Njawala kuti azayale nkhata zawo ngati a kuchipani cha UTM. Nkhata zimenezi apereke ndi anzathu akumpingo. Felix Njawala, Masangwi ndi patron wa chipani cha UTM, ndi anthu amodzi omwe anatuluka mu DPP. Ndikunena kuti ife tikufuna Dr. Chilima anayambitsa Chilema movement, ndithu nda Felix Njawala ndi amene alofalitsira nkhani ku chipani cha UTM, Felix Njawala. Nkhata zimene zapereka ndamaya kumpingo wa Katolika Maya Chifundo. Mutiso wanzawo kwambiri. Michael Yati ndi Secretary General Mlembi wa chipani chimenechi. Ndithu amene akhala ndi Dr. Chilima. Ngakhala nali wa boma koma nali wa chipani. Misa chipani chimenechi cha UTM, United Transformation Movement. So movement chinthu choti chimapitirira, akuti iwowa akhala akupitiriza ntchito zomwe asiya Dr. Chilima. Blast Band, MDF Blast Band, nyimbo imodzi yomwe imayimbidwa kumaliro. Kuimba ndithu mwa mabacha. Kulibata ni mtendere. Nkhope za chisoni. Pano nditane Mr. Alice komanso Maria kuti azayale nkhata mayi ndi bambo ili ayala nkhata imodzi ndiponso Maria ayala nkhata zimenezi apereke anzathu akumpingo. Abwera bambo ndi mayiphiri amene akuzayalanso nkhata
pamanda Dr. Saulos Chilima kutsanzikana nawo pamenepo. Dr. Saulos Chilima kudzadzala ena mati kuyera nkhata, ena kudzala nkhata za maluwa ndi chimozimozi ndithu zasazikana nawo. Zomvetsa chisoni palibe amene ankakhulupirira kuti tsiku lina lingakafike mpaka kunsipe boma la Ntchewu wakhala mwambo wa maliro wake kukhala a Dr. Saulos Chilima. Mwina palibe analota izo, koma Ambuye ndi amene amadziwa zonse. Ambuye ndi amene amadziwa mapulani a wathu. Koma chinthu chosangalatsa ndi chakuti adali naye chifupi Mulungu. Mukamva mbiri ya kumpingo, mukamva mbiri anthu amafotokozera Dr. Matthews Ntumbuka amene ali wachiwiri kwa pampando kuchali chichomwe amapemphera Dr. Saulos Chilima. Kuti anali munthu okhulupirira, amabishop, ansembe, akhristu wamba ula akhristu aini ake amene amafotokozera anali munthu odzichepetsa kwambiri. Inkosi ya makosi Mberwa ndi inkosi ya makosi Gomani sewa ni mafumu a mtundu wa Chingoni amene akubwera ndi akuluakulu so akumeneko kungoni Maseko komanso kuchoka kumberwa fumu a Mberwa kuzayala nkhata zawo kudzapyala nkhata zawo za ulemu ni maimpi amene ali kumbuyo kwawo kuwaperekeza. Ngoni nawo akuponda ingoma mbalimo pa ulemu wawo omwe amapereka. Nali munthu ofunika kwambiri samaphonya mwambo inonso wa Chingoni. Anali munthu okonda chikhalidwe, anali munthu olemekeza chikhalidwe. Zasiyana ndi ambiri ife tikapita ku sukulu kukhala m'maudindo kunyoza chikhalidwe chathu, koma anali munthu olemekeza mafumu ndi kudziwa kuti kodi kufunika kwa chikhalidwe kupatula ku mpingo, kupatula ku banja ndi chani. Amene ndi anali Dr. Saulos Chilima. Amene ayale ndi His Grace Archbishop George Desmond Kandala, President of the Episcopal Conference of Malawi, Tomaso His Grace Archbishop Thomas Lukususa of Atlanta and Texas. Tawimenei amene akuyalankhapa ndi His Grace Archbishop George Desmond Kandala, amene ndi President wa Episcopal Conference of Malawi, Tomaso His Grace Archbishop Thomas Lukususa kuchokera ku Atlanta Archdiocese. Iwolamaliza kukapereka ulemu wawo Kristo umene kusakazikana ndi malemu a Ikomambo Dr. Saulos Chilima, Vice President wa dziko lino la Malawi, limodzi ndi ansembe nati. Pamenepo tikuona maepiskopo a mpingo wa Katolika m'madayosisi onse a dziko lino kupereka ulemu wawo. Kumpingo azasowa ni munthu mmodzi amene wasipereka kumpingo wa Katolika, noti kudzipereka kuti anthu amuone ayi, koma tenga nawo mbali pa chipembedzo. Mpingo wa Katolika umakhulupirira kutsata chipembedzo chake. Nali nawo mbali amati adongosolo kapena mbali of Trinity, maso anali mbungwe la CMA, Catholic Men Association. Mr. Georgia gives a vote of thanks representing members of the family. Pano aitana Mr. Georgia kuti alankhule m'malo mwa kubanja pamene tamaliza mwambo uno oyala nkhata kuno kumanda.
olemekezekana wonse amene kumwe pano, mabishop, mapriests, masisters, komanso amipingo ina iliyonse amene munafe kumwe pano, the chirimas, the vareras, the chiwambos, kamotos, UDREP officials, and all other parties who are with us here, mafumu watu olemekezeka kwenyama inkosi y'amakosi mutwani, inkosi y'amakosi mbewa, ena tonse amene tili pano amene mwatithandiza bazithandizo zosiyanasiyana kuyambira ndalama ka magalimoto komanso pa china chilichonse chimene sikatifotokoza pano. Tufuna tuthokozeni kwambiri chifukwa choti mwakhala nafe kuyambira nthawi imene zationekera kufika nthawi ino pamene m'bale wathu tudzamusiya nyumba yake yatende malo mwa banja. Tufuna tuthokoze kwambiri kuti mumubeka ndi amene atithokozera zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Bambo Chiwota chifukwa cha mawu anu othokoza. Olemekezeka a president ndi akuluakulu onse amene tili pano apa ndiye potera pa mwambo wathu masanano. Posachedwa apa tiyamba bwerera, koma tisanatero ndilole kuti ndifotokoze kuti kutuluka kwake tituluka motani. Tizapempha mafumu athu monga munatisogolera muzatisogoleranso potuluka, ndipo pambuyo pasakhala mtsogoleri wa dziko lino pamodzi ndi First Lady kusatidwa ndi His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika komanso Madam Gertrude Mutharika. Pambuyo pasakhala former Vice President kusatidwa ndi Chief Justice nduna za boma, Commander Malawi Defense Force, General Officers, Senior Officers of Malawi Defense Force amene tili pano, Inspector General wa Malawi Police Service. Kusatidwa pamenepo tizapempha Madam Mary Chilima komanso ana. Ndondomeko yake tituluka motero malo ano. Shortly we are going to depart this place, but before that we are going to have the Malawi National Anthem. May we all please rise for the Malawi National Anthem.
nyimbo ya mtundu wathu ya dziko lino kufikisa kumapeto kwa mwambo umenewu umwe ndiwo tsanzikana ndi Dr. Saulos Chilima omwe thupi lawo lalowa m'manda usipe manda kusipe kufupi ndi pamudzi pawo Catholic Ground ndi mafumu ndamene akuyamba kutsogolera pamenepo mmene zimakhalira satachikhalidwe yayi kuti mafumu ndomwe amatitulutsa kenako tiona mtsogoleri wa dziko lino nawonso akupita kukasazikana ndi Profesa Arthur Peter Mutharika ndithu mtsogoleri wa dziko lino kupita kukasazikana ndi Profesa Arthur Peter Mutharika ndithu zikuchitika akuno kumanda aku Nsipe ndithu kulankhulana ziwiri zingapo kupepesana pamenepo ndithu kutsatira mafumu ndithu ndithu mtundu akuti kusesa ndi mawa pita kasazikana ndi mabishop maepiscopo mpingo wa Katolika kuchoka ku madayosisi onse dziko lino omwe sanasiye okha kubanja sanasiye okha dziko koma kupereka mapemphero ndithu utsanzikana ndi Dr. Chilima ndithu kuti tichite chimodzimodzi. Anzathu atolankhani tikupemphedwa kuti tituluke tsopano. Tonse atolankhani ochokera ku nyumba zosiyanasiyana tikupemphedwa kuti tsopano tituluke mkati muno. Tilengezeso pakati pathu pali ena amene ataya makili awo a galimoto Honda
maki amenewa ali ku polisi, tikawapeza ku polisi. Ndipemphe mwina mutipasako mpata pang'ono kuti asilikali atuluke m'bwalomu tipitirize ndi mwambo wina. Ndipemphe kuti mutipaseko mpata kuti asilikali atuluke m'bwalomu. Pepani. Aifeta manza basi. Kwina ku yeah. Ndinachula tu kreje. Ndinachula kreje. Gaida sisina ndiveze. Ndi adikira perete. Adikira. Pawa tembeno bagani. We are done. Anzatu atolankani tikupemphedwa kuti nafenso tichoke malo ano. Atolankani tonse chonde tiyeni tipange mwadongosolo mwambo watu tasiriza kumene kwasalaku ndi mbali yoti ichitika ndi anzatu akubanja choncho. Ife atolankani tikupemphedwa kuti nafenso tituluke malo ano. Pamene ansembe aepiskopi mutuluka tibwerere ku nyumba ya ansembe. Ansembe ma episkopi ma sistere tibwerere ku nyumba ya ansembe. Ingomuza kuti atipange kuti tingopisa kuno kuti asazimiti. Bendera hii ife dziko lathu bendera yake ndi. We will stand with this flag. Ndipo enafe polumbira tinalumbira zimenezo kuteteza constitution komanso bendera hii. Dziko lino ndi la Malawi. Mbendera yaje tikuiona ife. Iyi timaulutsa mbendera iyi ife dziko lathu mbendera yake ndi. We will stand with this flag. Ndipo enafe polumbira tinalumbira zimenezo kuteteza constitution komanso mbendera iyi.
thupi la malemu Dr. Saulos Klaus Chilima omwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino kulowa m'manda kwawo ku Nsipe boma la Ntcheu at exactly 1:45 ni nthawi imene ndithu thupi lawo ndithu lalowa m'manda. Iwowa ndi munthu mmodzi wa pafupifupi anthu 8 amene ndithu anafa pa ngozi ya ndege yomwe inachitika ndithu kuchikangawa boma la Mzimba. Anthu osiyanasiyana akhala kudandaula ndithu kunena kuti tataya sanamira pa nkhani za ndale makamaka kwa achinyamata amene ndithu amapereka chidwi kwa achinyamata kuti azikhala ndi chidwi pakayendesedwe ka dziko komanso magawo ena a ndale. Bwana Pokalaje. Ndakuti meza teremu tsiku la pa 17 Juni ndi tsiku limene ngati dziko tizikhalabe tikulikumbukira ndo chaka chonse kwafika 17 Juni tizikhala tikukumbukira kuti pa 17 Juni yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima analowa m'manda ku mudzi kwawo ku Ntcheu ku Nsipe. Mwina chachikulu chimene tingatenge pa umoyo wawo mwinanso zimene anthu ambiri ayankhula ndi nkhani yokhudza umunthu kudzipereka pa ntchito komanso kudzipereka ku mpingo. Ulaliki wa tsiku la lero malalikira nakamba kuti ngakhala naye ndi udindo waukulu mdziko komano ane munthu amene amadzipereka ku mpingo amonesa bese chimakupanga Mulungu akhale patsogolo. Ndiye mwina izo ndi zimene zina mozomwe tingaphunzire pa umoyo wa Chilima. Munokamba tsiku la lero ndi tsiku limene tizikhala tikulikumbukira ndoli mwina kuchokera pa 10 Juni imene ngozi chinachitika zafika tsiku la ndiyoti ndi tsiku loti likhala mu mbiri ya dziko, tsiku limene chaka chonse tikamafika mwezi wa Juni 17 anthu adzikumbukira pa 17 yemwe anali wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima analowa m'manda. Tinaona konso Archbishop Thomas Lukunsusa Archdiocese ya Blantyre akukambapo makamaka kwambiri kulimbikitsa mtendere. Anakamba kuti ngati tikufuna kuti mzimu wa Chilima uwuse mu mtendere pena mwina thupi lawo lipite mosangalala tiye tipangeni maintain mtendere. Anakamba kuti mwina ngati tabwera ndi miyala mwina tipeze zochita zina komano sati tigwiritse ntchito pofuna mwina kuononga umoyo wa anthu ena ndi chimene mwina analimbikitsa kwakule chifukwa chakuti mene zinthu zinalili zimene anthu ena amayankhula zimene anthu ena amalemba ena amakhala mwina ndi mantha limene akhoza kazi zawawa komana anakamba kuti ife sinabwere kuno ku msonkhano wa ndale sitinabwere kapena kuti kudzanyoza anthu ena mano tabwera ku mwambo wa chisoni mwambo wa maliro mene mwananso naonapo unity mgwirizano imene panabwera anthu kuchokera magawo osiyanasiyana kamba zipani zonse naonapo atsogolera chipani cha UDF DPP komanso MCP amene ndicho linga chimodzi kubwera tabwera ku mwambo wa chisoni zimene zimafunikira kuti ngakhale tasiyana mwina zipani zotsatira komano ikafika nthawi ngati tipange zinthu ngati dziko tipange zinthu ngati ana banja limodzi. Itafikanso nthawi ya zolankhula anzathu akumpingo anafotokozapo kunena zoti moyo wa malemu Dr. Saulos Klaus Chilima unali ulaliki paokha. Potengera ndi mmene anakhalira moyo wawo mmene tinaye nawo nthawi imene anali moyo anali munthu amene kwembero janakambirana wakha munthu amene anali moyo odzichepetsa samatengera kukula kwa udindo wake kuti mwina aphinje anthu ena. Nakamba kuti wakha kuti masewera ampira miyendo kapena masewera osiyanasiyana amapanga no participate. Taona mwina chaka chomwe chino kunali amapanga fundraising azathu Red Cross kunali mpikisano not mpikisano saje kumano opala sanjinga tinaona anatenga nawo gawo meko mmene chimonetseratu kudzichepetsa kwawo mwinanso chimene Yesu Khristu amalalikira nthawi zambiri atabwera dziko lapansi ndabwera mwina kudzadzichepetsa ndikhani ngati mmene lili dziko lapansi ndi mmenenso umoyo wa Chilima umendera dzulonso naona mwina anapanga kumwambo ina opadera mmene anapereka mabuku opatulika kubanja lawo komanso ana onse awiri kuti atengere chitsanzo chimene abambo awo amachita. Fana kamba kuti asananyamuka pita ku ulendo mamapita ku maliro alafu kasambala une kuti mmawa wake anapita ku church kwawo ku mzinda wa Lilongwe kumene kumakhala misa mama wina aliwonse nani mutengere chitsanzo chimene bambo ana amachita posatengera udindo wawo posatengera mwina amakhala munthu abiza kwambiri komane ikafika nkhani ya kuchalichi amadzipereka amaona ndi munthu amene kwena ndizipita ku mpingo ndigwire ntchito imene ndiyofunikira pamaso pa Mulungu. Ndana apempha kuti mutengere chitsanzo chimene abambo anu amachita posatengera biza yawo posatengera kukula kwa udindo wawo komane ikabwera nkhani yoti yakuchalichi amakhala ngati Mkhristu samapita kumene kuja ngati kuti ine ndi vice president kapena ndi ine mtsogoleri wa chipani cha UTM komano amapita ngati Mkhristu amapanga zimene mpingo ukufuna kuti upange. Mwina kumapitopero pamene kumaliza kulusa kwathu kwa mawu tingoperekako mbiri pang'ono ya malemu Dr. Saulos Klaus Chilima. Iwo andithu anabadwa pa 12 February mchaka cha 1973 ndipo ali ndi zaka 41 ndipo mwe ndithu anasankhidwa kukhala wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino mmene mu chaka cha 2014 ndipo anakhala ndithu pa vice president kufikira mu 2019 pansi pa ulamuliro wa Professor Arthur Peter Mutharika achipani chimene cha DPP komanso mu chaka cha 2020 pansi pa Tonse Alliance
anasankhidwanso kukhalanso vice president kufikira ndithu imfa yawo. Muzaka zomwe ndithu akhala vice president akhala ndithu akulimbikitsa zinthu zosiyanasiyana kuphatikizapo kusintha kagwiridwe ka ntchito mboma, ndipo iwowa anaphunzira ku HHI komanso Dalap Primary Schools, ndipo secondary yawo anapita ku Marist Brothers. Ana ndi degree in social sciences yomwe ndithu anaitenga kuchokera ku Chancellor College yomwe pakadali pano imadziwika kuti University of Malawi, komanso ana ndi master's degree in economics komanso PhD in knowledge management kuchokera ku University of Portland kumeneko ku United Kingdom. Ndipo asanayambe ndale anagwirako ntchito ndithu m'magawo komanso kampani zosiyanasiyana kuphatikizapo kampani ya Airtel, Unilever Malawi, Coca-Cola komanso Carlsberg. Iwowa amwalira ali ndi zaka 51 ndipo asiya mkazi ndi ana awiri. Kuchokera kuno ku Kanema ya Mibawa tingoti mzimu wawo uuse mumtendere apa ndipo mapeto pokupasirani mwambo oyika m'manda thupi la Dr. Saulos Klaus Chilima. Fundo ya ndale. Ndale zakale tisiye. Kodi ndale zakale ndiziti? Ndale zofuna asogoleri kuti azinyambitidwa, asogoleri ofuna azipembedzedwa, chilichonse kuti chiyende bwino munthu chimuyendere ayambe kaye afunsa kuti kodi uyu ndi wathu kapena si wathu. Ndale zimenezo ife ku UTM tikuti ndale zimenezo iyayi ndi za ndale zamakedzana. Tikufuna ndale zatsopano zopatsana ulemu osati zoopana, zopatsana ulemu osati zopembedzana, zopititsa patsogolo chitukuko osati ndale za reverse. Ife reverse gear tathyola taponya munyanja. Amene muli ndi nkhawa kuti mwina ena afe tibwerera pambuyo, musakhale ndi nkhawa. Forward ever, chili kutsogoloku chimene chifuna chitichingire tizigwetsa, chifukwa destination ya anthu aku Malawi kuno ndiyofunikira kwambiri kuposa anthu ochepa amene afuna atilepheretse kukwaniritsa chimene mtundu wa Malawi ukuchifuna m'Malawi muno.